Danganronpa. Danganronpa. Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one, it's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one and the same, never opposites, we play the same game. Walk the thin line between hope and despair, running from the truth but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on doesn't really matter if it's on the same point. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now, there's the door, is the key. Just do it, go for it, now.
Danganronpa. し
What's up everyone, welcome to the stream. My name is David Sinairo and we are back once again to Danganronpa 3 V3 Killing Harmony. So, controller is off. Let's jump right back into it. We are on the second trial. Preparation for the second trial. And this one has got me quite stumped, I have to say. So I am very curious to see how this one is going to unfold. Yep, tragedy strikes during Imiko's magic show, and Ryoma is killed. Shuichi must now complete the new trial to fulfill Kaede's wish. Yes, I remember that. But hey, hope you're all ready for some drama, and I hope you're doing good and had a great weekend. I am surely energized and ready to get back into it. So let's do it. Whew.学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし間違った人物を黒としてしまった場合は黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒だけが最終学園から卒業できます。ちなみに必ず誰かに投票してくださいね。投票しない人には死が与えられちゃうんだからね。というわけでテンションバリバリクレイジーマックスな学級裁判の開幕だよ。まあ言うまでもないけど、今回の事件で明らかに怪しいのは、みんなで力を合わせて頑張りましょう。明らかに怪しいのは、さあ気合を入れていきますよ。絶対に犯人を見つけましょうね。Yeah, she would not frame Imiko. ショーの最中に殺人が起きたってことは、それを開催した張本人である。天子選手は気合十分ですよ。田柱君、なんで邪魔するの？これじゃあ話が進まないよ。ああ、邪魔なんてしてないですよ。それにどうせろくでもない話でしょ。思春期の男子なんて感触の話しか。怪しいのは卑弥呼だよね。Oh shit. This casts a bad light on her.
そんなものに負けませんよ。夢野さんは天子が守ってみせます。でも夢野さんが疑われるのも仕方がないわ。星君が死んだのは夢野さんのショーの最中ですからね。しかも死体が水槽の中に突然現れるなんて、水中脱出のトリックが関係しているとしか思えない。マジックを行った夢野さんを疑うのは自明の理だよ。それは違うぞ。うちの水中脱出にトリックなどない。 It so was. あれは魔法だからな。そうじゃなくて自分が犯人じゃねえってことを意見しろよ。魔法か。あったら素敵だね。不思議ミラクルだよね。I think my top two suspects are Angie and Kaito. で、卑弥呼って龍馬を殺しちゃった？正直に神様に告白しちゃいなよ。やめてください。そんなわけないじゃないですか。In the class trial, I'm supposed to have the camera on the other side. Because this game doesn't allow for empty space. There's no empty space anywhere. I'll just stay here for now. いや、夢野ちゃんは水中脱出のトリックを利用して星ちゃんを殺したんだよ。まあそのトリックが何なのかはわからないけどさ。トリックなどないんだ。あれは本当に魔法なんだ。 No, we already know how it works. ここまで言うってことは本当にあれって魔法なんじゃ。いいからさっさとトリックの種明かしをすれば。じゃないと本当に犯人になるよ。夢野さんをいじめるのもいい加減にしてください。こんなに小さいのに可愛いじゃないですか。かばいたい気持ちはわかるけど、ちょっと思いが先走りすぎかもね。As I expected, the others suspect Imiko. But I have my doubts. I can't let this case get derailed by misunderstandings. I'm the ultimate detective, so it's up to me. Let's do it! 神様のお告げによると、犯人は水中脱出のトリックを使って自分と龍馬の居場所を入れ替えたんだって。その直後にタイムリミットが来て、星ちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアに食べられて死んじゃった。 Nope. 食べられて白骨化も死んでも死にきれない結末だよ。それは違うわい。水中脱出の魔法にトリックなどない。いつまで言ってんだまな板女。 Emma's body was eaten by the piranhas that fell into the tank. I don't think that was the cause of death, and I'll prove it. 神様のお告げによると、犯人は水中脱出のトリックを使って自分と龍馬の居場所を入れ替えたんだって。その直後にタイムリミットが来て、星ちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアにダメじゃった。Ah! ピラニアに食べられて白骨化なんて死んでも死にきれない結末だよ。脱出の魔法にトリックなどない。その直後にタイム
水槽から落ちてきたピラニアに。だちゃった。それは違うぞ。いや、星君はピラニアに食べられて死んだわけじゃないよ。These guys don't even read the Monokuma file. ほら、モノクマファイルを見て。ここに死因は溺死って書いてあるよね。つまり星のやつは溺れて死んだってことだな。へえ、そうなんだ。モノクマファイルなんて見てないから知らなかったよ。Right. We can tell. You're 言わ stupid. ないでください。嘘つきは男子の始まりですよ。でもそれがどうした？卑弥呼と水中で入れ替わった龍馬が溺れて死んだ後にピラニアにガブガブされただけでしょ。いえ、ユメノさんの水中脱出のタイムリミットは60秒しかありませんでしたし、ショーの序盤に入れ替わったとしてもその短時間での溺死は不可能だと思いますよ。だったら彼はいつ溺死させられたのかしらね。When did Ryoma drown? It was obviously... Speaking of when Ryoma drowned, it was before the show started. そうだ。星君はあのショーが始まる前にすでに溺死させられていたはずだよ。僕も同感だよ。ピラニアに襲われる直前の彼は水の中から逃げようともしていなかった。それどころか身じろぎ一つしていなかったんだ。そう、死んでいたんだよ。あの時の彼はすでに死者になっていたのさ。では彼の死体はあの時までどこかに隠されていて、犯人がそれを水中に出現させたということですか？でもどこに隠していたの？ショーの最中に水槽に出現させるとなると水槽のすぐそばである必要があるけど、そんな隠し場所がどこにあんだよ。あのステージのどこかに死体を隠せる場所があったんだろうね。まあ水中脱出トリックをやった夢野ちゃんなら知ってるはずだけど。夢のまだ勇気になんねえのかよ。魔法だからな。そこまで言うってことは本当にあれって魔法なんじゃん。 God damn it, Gonta. You're useless. あんたは黙ってて。夢野さんは徹底してるね。まあ夢を与える人間は徹底的に嘘つきでないとね。あなたたちはいつまで夢野さんを責めるんですか？酔ったお父さんの泣き言くらいにしつこいですよ。それは言わせてあげようよ。お父さんもいろいろと大変なんだよ。けど参ったな。死体の隠し場所を突き止めるためにも水中脱出の方法をはっきりさせておきてえところだが。肝心の夢野さんがあれではね。だったらみんなで力を合わせて卑弥呼のトリックを解明させるぞ。本当に魔法じゃないんだよね。Ah, 魔法じゃぞ。魔法じゃ魔法じゃ魔法じゃ。魔法じゃない。夢野さんの呪いが出ましたよ。夢野さんの呪いは効きますよ。せめて魔法を使えば。Anyway, we need to determine how Himiko performed the trick. If we can figure that out, this case is going nowhere.
水中から脱出した方法ですか？水槽の上からこっそり出ただけとか。それだと絶対に見つかるでしょう。ステージのどこかに仕掛けがあったはずよ。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。水槽に落ちてた四角いガラついたはどうだ？水槽に抜け穴でもあったんじゃない？ Yes. きっと本当に魔法なんですよ。魔法で水中脱出したんだね。実は夢のは2人いたとかな。 What? で、どっちかは白金の変装とかな。だからコスプレは変装じゃないんだって。 That's right, there was a similar water tank in Emiko's lab. There was an escape hatch on that tank. That must be how the trick was performed. 夢野さんが水中から脱出した方法ですか？水槽の上からこっそり出ただけとか。絶対に見つかるでしょう。ステージのどこかに仕掛けがあったはずよ。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。水槽に落ちてた四角いガラついたはどうだ？水槽に抜け穴。それに賛成だ。Yep. そうだよ。春川さんの言う通りだ。あの水槽には抜け穴があったんだよ。へえ、本当にあったんだ。僕は夢野さんの研究教室でショーに使われたのと同じ水槽を調べたんだけど、水槽の側面の一部が開く仕組みになっていたんだ。あれが水気をもって力を制すのです。 What? 犀原さんのその推理はおかしいですよ。おかしいって何が？そんなことにも気づかないあたりは、所詮は犀原さんも男子ですね。そんな男子には天子が熱い拳と現実を叩き込んでやります。 You're so annoying, Teiko. 水槽の側面が開いたからって夢野さんの水中脱出とは関係ありません。彼女は抜け穴なんて使っていません。天子はそう強く確信しています。そういうわけなので殴りますね。ちょっと待ってよ。殴る前に聞かせて。確信しているって何か根拠でもあるの？だって水槽の穴から外に出たら一緒に大量の水も出てしまいますよ。そうしたら周辺は水浸しじゃないですか。その言葉切ってみせる。 Let's show them all who's もちろん boss. 辺りを水浸しにしないためのトリックもちゃんとあったんだ。水槽に取り付けられていた階段だよ。あの階段が設置されていた位置をよく思い出してほしいんだけどさ、あの位置は水槽の抜け穴がある位置と全く同じなんだ。つまり水槽の抜け穴は階段の内部とつながっていたと考えられるんだ。階段の内部って、じゃああの階段って中に入れたの？それなら夢野さんの水中脱出の方法もはっきりしてくるよね。夢野さんが水槽に入った直後、ショーの演出で水槽にカーテンがかけられると同時に、水中の夢野さんは水槽の抜け穴から階段の内部に入るんだ。その時溢れた水は階段の内部に溜まるから周囲が濡れる心配はない。そこから外に出るときはどうするの？もちろん階段に脱出用の扉もあったはずだよ。きっとステージ裏側の側面が開く仕組みだろうね。しかも
扉は側面全体が開くわけじゃなくて、下の方は開かないようになっていたんだと思う。それなら水を階段内部に残したまま本人だけが外に出ることができますね。ただし本人はびしょびしょに濡れているはずだから、周囲に完全に痕跡を残さないのが不可能だ。それでステージ裏の階段周辺にあんな水たまりができていたんだね。ユメノが階段の側面から出た時に濡れた服から水が滴ったんだな。どうなんだよ、びしょびしょビッチ。 What? この反応からして正解みたいだね。Yeah, that's how the trick works. Doesn't mean she's guilty. でも服が濡れてたって言いましたけど、夢野さんが水中脱出を成功させた時はBehold, the magnificent underwater escape. そうね、彼女の服は濡れていなかったわね。当然じゃ。うちの水中脱出は種も仕掛けもない。魔法じゃからな。 No, magic had nothing to do with why her clothes weren't wet. She changed her uniform. そうだ、制服を着替えたからだよね。寄宿舎には予備の制服が何着も置いてあったはずです。それをあらかじめステージ裏に隠しておいたのですか？そういえば卑弥呼って今朝制服とタオルを持って体育館に来てたよね。なんて言っちゃうんですか？そっか、タオルも置いてあったんだね。まあ短時間で髪を完全に乾かすのは難しいだろうけど、夢野さんは髪が短い上に帽子もかぶってるから、少しくらい濡れてても誰にも気づかれないだろうね。濡れませんよ。夢野さんは水には濡れない体質なんです。どんな体質？ Yeah. ユメノ、そろそろ観念したらどうだ？うちの負けじゃ。お主らの言った通りじゃ。あの水槽と階段には仕掛けがあったんじゃ。Aha. やっぱりね、分かってたけど。ただ水槽に仕掛けがあったのは認めるが、うちがそれを使ったとは限らんぞ。うちはあくまで魔法によって水中脱出しただけだからな。だからいつまで言ってんだ。てめえは頭もどぶすか？まあこれで水中脱出の方法も分かったことだし、さっさと話を進めようか。I like how he just ignored her. 星君の死体が隠されていた場所ね。今の話から考える限りだと、おそらくその階段の中のスペースでしょうね。でもそこは夢野さんが脱出に使うスペースだよね。夢野は死体と一緒にあの階段の中に入ったのか？アングラ系のド変態じゃねえか。いいえ、それは無理だと思います。あそこには2人同時に入れる広さはありません。そんなに大きな階段でもないし、いくら星君と夢野さんが小柄でも難しいと思う。同時に入る必要ないよ。入れ替わりで入ればいいだけだから。水槽から階段のスペースに入るとき、左
そこにあった死体を引っ張り出して、代わりにスルスルっと自分が入れば、ほらあの時の状況が完成。 It's true, but that's not what happened. 卑弥呼はそうやって自分と龍馬の死体を入れ替えたのだ。待ってください。どうして夢野さんがやったって決めつけるんですか？むしろ卑弥呼以外に今の方法ができた人っている？Yes, Angie is very suspicious on this one. She's too eager to say it was Himiko. アンジーさんはどうして一緒に行動していた夢野さんを追い詰めるんですか？天子こそ卑弥呼のことをかばってるけど、その卑弥呼が犯人だったらどうする？天子のせいでみんな死ぬんだよ。神様に祈りを捧げる人もいなくなっちゃうんだよ。天子はそれでもいいの？いいですよ。What? 誰に何を言われようと、天子は夢野さんは人を殺すような人じゃありません。天子はそう信じているんです。こんな状況だろうと信じたい人すら信じられないなら、天子は死んだ方がマシです。だから天子は最後まで夢野さんを信じます。Damn. 龍馬の死体を水中で入れ替えられたのは卑弥呼しかいないんだよ。夢野さんはどんなGonta's account during the magic show, and when the timer hit 20 seconds, Gonta went up on top of the stage. No one was in the tank during that time. Ah, right. Okay, that's the lie. 入れ替わりでその中に入ったんだね。それを見たとでも言うんですか？さすがに見るのは不可能よ。あの時はショーの最中だったから。水槽にはカーテンがかかっていたもの。つまり誰も見ていないってことだね。No, that might be the lie. 階段の中にも星の死体なんてなかった。嘘つくんじゃねえよ、天使なブス。嘘なんかじゃありません。そして手品でもブスでもありません。It is possible that Himiko and Ryoma switched places in the water, but remember that someone was looking into the water tank at the time. 龍馬の死体を水中で入れ替えられたのは卑弥呼しかいないんだよ。夢野さんは自分から脱出する際に階段の中から死体を引っ張り出して入れ替わりでその中に入ったね。それを見たとでも言うんですか？さすがに見るのは不可能。あの時はショーの最中だったから。水槽にはカーテンがかかっていたのよ。つまり誰も見ていない。それは違うぞ。Got some V-Bucks. いや、水槽の中を見ていた人ならいたんだ。ゴンタ君だよ。ショーの最中にステージに上がったゴンタ君は上から水槽の中を見ていたんだ。そうだよね、ゴンタ君。うん、見るには見たんだけど、でも誰もいなかったよ。誰もいなかった。うん、水槽の中には誰もいなかったんだ。だから手がかりにはならない。いや、
それは大きな手がかりだよ。だってもし階段の中に星くんの死体を隠していたなら、夢野さんがその中に入るとき、星くんの死体を外に出さなくちゃいけないはずなんだ。だってあの階段には2人が同時に入るほどのスペースはなかったからね。でもゴン太くんが水槽の中を見たとき、そこに誰もいなかったってことは、階段の中に星くんの死体を隠していたって考えは成立しなくなるんだ。無理やり2人同時に入ったかもしれねえだろ。入れ替わりを目撃されねえようにな。けど目撃を警戒すること自体が不自然だと思うよ。ゴン太くんが水槽の中を見たのは偶然で、本来はカーテンで見られないって前提があったはずだよ。だとすると無理して狭い階段の中で死体と入れ替わろうとは考えないはずです。むしろ死体を水槽に出してから入る方が素早く楽に行えるので合理的です。じゃあ星くんの死体が隠されていたのは階段の中じゃないの？だったら死体はどこに隠されてたんだよ。はっきりしねえと無差別的にぶっ殺すぞ。 Where was Ryoma's body hidden? We need to pin that down. It's clear that it was not inside the staircase, but where? With the piranhas! 星の死体はどこに隠してあったんだよ。本当に階段の中じゃないんだよね。夢野さんが入るスペースしかありませんしね。だったらカーテンの裏はどうですか？そこから水槽に入る手段があれば可能性としてはあり得るかもしれないのね。むしろ死体はずっと水槽の中にあったけど、アンジーたちに見えてないだけだったり。かなり特殊な視覚効果でもないと無理だよ。ピラニアが入っていた水槽は？そんなところに死体を隠してたら先にピラニアに食われちまうだろうが。でも死体とピラニアが分断されていればピラニアに襲われることはないよね。How is he not eaten by the piranhas even though he was in the same tank? I think Kyo was onto something when he mentioned separation. 星の死体はどこに隠してあったんだよ。本当は中じゃが入るスペース。だってカーテンの裏はどうですか？手段があれば可能性としては死体はずっと水槽の中にあったけど、アンジーたちに見えてないだけだったり。かなり特殊な視覚効果でもないと無理だよ。ピラニアが入っていた水槽は？そんなところに死体隠してたら先にピラニアに食われちまうだろうが。でも死体とピラニアがそれに賛成だ。 Nailed it. 神宮寺君の言う通りだ。死体とピラニアは分断されていたんだよ。水槽の底に落ちていたあの四角いガラス板でね。やっぱりそうなんだね。あのガラス板を仕切りにすれば水槽の中にピラニアのいないスペースを作ることができる。そうすればピラニアに襲われずにあの中に死体を隠しておくことができるはずだよ。だったら死体が隠されていた場所はピラニアが入っていた水槽で間違いないですね。じゃあ星の死体はピラニアと一緒に上の水槽から落ちてきたのか。やっぱりそうだったんだ。どうしたのゴン太くん。あのね、ピラニアが落ちてきた時ゴンタはステージの上にいたでしょ。みんなよりずっと近くで見ていたから気づいたんだと思うけど、あの時
さんのピラニアに混じって何か大きな塊が落ちてきた気がしたんだ。 Oh wow. I didn't notice that Monokid also has a dead portrait. It looks so stupid though. I love it. I love how stupid it looks. Hello Melty, how are you? Right when the timer hit 0, the buzzer went off. And then... bottom of the suspended tank swung open and the murky water and shadowy shapes inside fell straight into the water tank Imiko was swimming in. Oh. あれが星君の死体だったのかもしれないよ。でもちょっと待って、本当にピラニアの水槽に死体が隠してあったの？だってあの水槽って正面がガラス張りだったわよね。つまり正面からは丸見えよ。そんな水槽に死体を隠しておけるのかしら。いくら水槽の水が濁ってたからって丸見えは困るよ。 And hey Arrogance, how are you? だから丸見えにならないようにあるもので死体を隠していたんだよ。あるのね。さっき死体とピラニアを分断するためにガラス板を仕切りにしたって言ったけど。 Got my food, so hashtag comma soon. I've been eating at grandmother's house all these days because my sister is vacationing here. So the food coma is a thing. Past week and next week, yeah. The shoots have been going great. I have another one tomorrow. Just living my double life as usual, with more or less success regarding my sleeping hours. Grandmother's house, is that a new restaurant near you? It is, yes.その方法で死体を分断させることには同時に死体を隠せるって利点もあったんだ。なぜその方法で死体を隠せるんだ。 How was the culprit able to conceal the body in the piranha tank? What exactly was obscuring the body from you? Didn't we decide it was the square glass pane? The glass itself served as a shroud. Oh, isn't the glass see-through? How do you hide body behind something see-through? Gonta doesn't get it. Everyone's staring at me. I screwed up. They think I'm a fraud. Shit. It was the cramped piranhas. これだ。ピラニアだよ。死体はピラニアで隠されていたんだ。 I'm sure that's already taken. Probably, yes. In Portugal, there's a popular type of coffee that's called grandma's coffee. Well, I forgot. Go ahead and miss it.
Was it like a bed sheet? I don't think so. It was the piranhas themselves that were covering the body, yeah. If Rain remembers something pink hanging in front of the fish tank? No. I don't think so. 捜査の時にアンジーさんが言ってたんだけどさ。Oh no, I didn't take it as backseating. Don't worry. I noticed it right as the show started. I feel like there are more piranhas today than yesterday when we were preparing. 一日でそんな増えたのか？ピラニアってそんなに盛んなのかよ。いや、実際に増えたわけじゃなくて、そう見えただけなんだ。ガラス板で仕切りを作ると、その分ピラニアのスペースが狭くなるでしょ。その結果ピラニアがぎゅうぎゅうになって増えたように見えただけなんだよ。そしてピラニアが密集した分だけ奥も見えにくくなるはずだから。それが目隠し代わりになって奥の死体を隠していたというわけね。その仕切り板は蓋じゃなくピラニアの水槽についていた蓋じゃ。あの蓋は簡単に取り外せるようになっておったから、それを仕切り板として悪用したんだ。どうでもいい補足をありがとう。何言ってるんですか。重要な補足ですよ。蓋なら少し大きいかもしれませんが、斜めにすればぴったりはまりそうですし。いやー、さすがは夢野さんですね。What kind of lid fits inside the box it's supposed to cover? ま、ここまで証拠が出揃ってんなら死体の隠し場所はピラニアの水槽で間違いなさそうだな。おめでとうございます、夢野さん。これで夢野さんが疑われる理由はなくなりましたね。あ、そうなのか？ Sure, it's possible. It's hard though. だって水中で死体と入れ替わったんじゃないなら必ずしも夢野さんの犯行とは言えませんからね。I don't think it was her, but this is not true either. 他の容疑者も考えられるってだけで容疑者から外れたわけじゃないけどね。Yeah, it only means that everyone can be a suspect. それでも大いなる進歩なのです。よかったね、卑弥呼。きっと神様も喜んでいるよ。じゃなくて謝ってくださいよ。神様もろとも夢野さんに謝ってください。神様もみんなに否定されてばっかりで不手にしちゃったよ。器のちっちゃい神様だな。いや、いいんじゃ。悪いのはアンジーではない。悪いのはこの学級裁判、この殺し合いなんじゃからな。ねえ夢野さん、どうしてそんなに心が優しいんですか？と神様も言っておるからな。じゃがイケメンの神様がふて寝してしまったとは残念じゃわい。洗脳がまるで溶けてない。でも天候は諦めませんよ。これ式はお茶の子です。つーか、どうすんだよ。結局振り出しに戻っちまったじゃねえか。振り出しってなんで？てめえは偏差値5か。全員が容疑者ってことは振り出しってことだろうが。Wow. So politically incorrect.
I love it. Thank you, Japan. 全員じゃないよ。容疑者はアリバイのないやつだけだからね。アリバイってなんだよ。 Tart school, that has to be a typo. Yes, yes. ああ、色豚にわかるわけないよね。仕方ない。順を追って説明してあげるよ。 Oh, wow. Harsh. They're all so harsh on each other. 色豚？犯人は体育館でピラニアの水槽に仕切り板を入れたり、そこに死体を隠したりしたみたいだけど。 The dialogue was never this rude, but they are very, very, very rude with each other. Which is fine, like this is an extreme situation. Of course you're not gonna be holding back and afraid to offend someone, right? You're literally like hours away from dying. If you mess up, you're not gonna be holding back and trying to not hurt someone's feelings. The problem is, we don't know when Ryoma was killed. So alibis are harder to ascertain. Supposedly, who was the last person to see him alive? It was Gonta, right? Ask the fishies. 体育館でそんな細工ができる時間なんて実は結構限られてるんだよね。I think damn, that means it can't be Angie. Yeah, the fishies probably saw who did it. It's true. It has to be someone who wasn't in the insect meet and greet. Kokichi brings up a valid point. There's only one time the culprit could have set up this scene. Yesterday before nighttime. Ah, it could be during nighttime. No. Yeah, it was before nighttime. 違ったか。そうだ。昨日の夜時間前だね。Currently on tour in the MCU marathon with the old man. Oof. Can't wait to get to Thor Dark World, are you? Skipping the first Hulk? Why? I'm actually sad they didn't follow up with the leader, because even let's say no connection, just trying to build those in-game tiers. There is a connection. The general, not Ross, the other general shows up in the Civil War. And it's good that you know more about the Hulk, right? He's an important character. And that's it. But yeah, they should have done something with the leader. The leader is a good villain. It was done yesterday, before nighttime. あったりー。さすがは超高校級の探偵だね。待てよ。
なんで昨日の夜時間前ってわかるんだ？今のは消去法で考えればいいだけのバカみたいに簡単な問題なんだけど、仕方ないな。頭の弱いビチコちゃんのために説明してあげるか。 Wow. I like the intro to the Hulk and the Avengers more than any part of the Hulk movie. Okay. ビチコまず夜時間は体育館が閉鎖されている以上可能性はなくなるんだ。4時間に体育館に入るとなっちゃうからね。オイラの肛門がね。 Wow, what the fuck? What the fuck? サイレンや。そして夜時間が明けた後、つまり今朝のショーの前って可能性だけど、いやそれはないよ。今朝はアナウンスが鳴る前からアンジーとヒミコが体育館の前で待ってたんだぞ。というわけで残された可能性は昨日の夜時間前しかないんだよ。こんな簡単な問題を間違えるようなやつはそこの色豚ビチコちゃんレベルの恥ずべき存在だよね。つまり犯人は昨日の夜時間前に星君の死体をピラニアの水槽に入れたのね。だったら彼が殺されたのも昨日の夜時間前ということになるわね。 Maybe. Doing good, Maya. How are you? Hello, hello. これで犯行時刻が分かったね。けどまだざっくりしてんな。もっと時間を絞れねえのかよ。 I'm sure we can narrow it down more if we consider the source of the information. これだ。 Exactly. 星君の目撃情報をもとに考えれば彼の死亡時刻をもっと絞れるんじゃないかな。Gonta was the last one to see him alive. So that's how we narrow down the time of death. ねえ、東條さんはみんなに聞いていたよね。星君を最後に見かけたのはいつかって。ええ、最後に見かけたのは極原君だったわよ。え、そうなの？ゴンタさんが最後に星さんを見かけたのはいつなんですか？みんなを昆虫で和もう会に誘ってる時だから、夜8時くらいだったと思う。Thanks, Automod. Been playing Conan Exile still, and Naruto to Boruto Shinobi Striker. Finally got Water Prison Rosary Bonded Jutsu for my defense class. Automod hates the Bonded Jutsu, but no one should hate it. I probably could have fun. No idea why that went through twice. It's because the Automod held it back and then I had to allow it. It only went through once. Yeah, I could probably have fun with Naruto to Boruto. 最後に目撃されたのが夜8時。なおかつ殺されたのが夜時間前ということは、
On your end it shows twice. Yeah, I know. 夜8時から夜10時までが犯行時刻ということになるわね。その時間のアリバイがない人を探せばいいんだね。だってその時間帯は大半の人間がゴン太くんに捕まっていたからね。確かあの場にいなかったのはトシ君以外だと。私と桃田くんとイルマさん、それに春川さんの4人ね。And this is why I think Kaito is suspicious. He was too eager to help me or hinder me? I don't know. On the 22nd, I'll be playing Black Desert Online on PS4. Is that the official release date? さすがは東條ちゃん。自分に不利でもちゃんと自己申告してくれるんだね。私はみんなのために動いているんだもの。真実に近づくためならいくら疑われても構わないわ。美しいよ。その自己犠牲の精神が美しすぎるよ。It's on sale till then? Okay. ついでにこれも先に言っておくわね。犯行時刻の夜8時から夜10時までの間なんだけど、私は一人で体育館に行っているわ。ただしほんの5分くらいよ。だとしてもそこまで自己申告する？自分で自分の首を絞めてるようなもんだよ。いくら5分くらいっつっても体育館に一人でいたのは怪しすぎんだろ。そのメイドババアで決まりだ。てめえ決めるのが早すぎるよ。ちゃんと他の人の話も聞いてみてからにしない？そんなもん必要ねえ。ですがイルマさんにだって犯行時刻のアリバイはありませんよね。俺様を疑ってんのか？俺様は体育館がどこにあるのかも知らねえんだぞ。そうやって無駄な嘘までつくからイルマさんは疑われちゃうんだと思うよ。他にアリバイがないのは桃田くんと春川さんだね。君たちの言い分も聞かせてもらおうか。ずっと自分の研究教室にいただけだよ。体育館なんか行ってない。でも誰もそれを証明できないんだよね。Yeah, that's why it's not an alibi. で、桃田ちゃんはそのしょぼひげからしてかなり怪しいよね。どこがしょぼいんだ。むしろセレブ感丸出しじゃねえか。とにかくアリバイがない4人の中に犯人がいるのは間違いありません。 None of them have an alibi. 申し訳ありませんが、君たちを疑わざるを得ない状況です。誰ですか？誰が犯人なんですか？待てよ、なんで俺が疑われてんだ。さっきから大活躍してやってるのによ。 All of them are the culprit. Oh my god, Heavy, you just cracked it. How are you doing? 思い出したぞ。俺様にはアリバイがあったんだ。私が怪しいかどうかは議論を進めてみればわかるはずよ。私は犯人なんかじゃない。Oh no, the mass panic debate is gonna start. That's what you're thinking, right? Well, you're exactly correct, buddy. But let me give you another tutorial first. The mass panic debate this time around will have loud voice dialogue. It's when one of your opponents shouts their opinion in a loud voice.
That blocks out everyone's arguments. Even if you see a weak spot, you can't refute it. Oh no, what do I do then? That's what you're thinking, right? Luckily, it's just like white noise. Shut 'em up with the X button silencer. After all the arguments will be audible again. Then you just shoot the truth bullet at the weak spot. You know the drill. Thank you for your understanding. I'm good, I'm good. A little undecided about who to suspect here. どんなアリバイでどっかに隠れたり女トイレに隠れたりしてな変態男子ですね。Immediately after Kokichi left, he was caught by Kirumi at the entrance hall. He stayed with her until 10 p.m. I need to sort out everyone's statements, just like Kaede did. Something about what Kibo said caught my attention. Yeah, okay. I get it. So dynamic, this discussion. 東條さんの言葉は本当だと思う。だって大間くんが言ってたんだ。Right when I got to the entrance hall, Kirumi spotted me. That was right after I left Gota's lab, so it was right around 9 p.m. She started throwing questions at me left and right, asking if I was up to no good. She just kept talking, then finally let me go at 10 p.m. when nighttime rolled around. A whole hour. Well, only the first half hour was a lecture, then we played tag for the other half. 大間くんは夜9時に東條さんと出会って、それから夜時間まで一緒だったらしいんだ。体育館にいたゆめのちゃんとアンディちゃんをゴンタが捕まえに来たのが夜9時5分前くらいで、俺はその直後にゴンタの研究教室を出て、そこでばったり東條ちゃんと会ってるから、確かに東條ちゃんが体育館にいられたのは夜9時になるまでの5分間だけじゃないかな。大間くんにはその話をもっと早くしてもらいたかったわね。ごめん、忘れてた。裁判を盛り上げるためとかそういう意図はないよ。忘れた。その発言は嘘の可能性がありそうです。人間はロボットと違ってハードディスクから簡単に記録を呼び出せないんだよ。Ah, Robophobe. 僕が落ち込むと思いましたか。むしろ皆さんの非合理さに同情します。I really like Kibo. とにかく、もし私が犯人だとすると、たった5分間で星君を殺したことになるわ。さらにその死体を体育館まで運んでピラニアの水槽に隠すなんてとても不可能よ。星を体育館に呼びつけて殺せば死体の運搬をする必要はなくなるよ。そうすればあとは水槽の細工だけで済むけど。もともと体育館にはアンジーさんたちがいて、極原くんが彼女たちをさらったのは私にとって不可抗力よ。まさかそれを計算に入れてあらかじめ星くんを呼び出しておいたとでも言うの？さすがに厳しそうだよね。
おとなしく他の可能性を探した方が良さそうかも。The problem is, they didn't need to go in the gym because the body was thrown in through the window, right? So we're focusing on the wrong thing here. きっと他の誰かが俺と東條ちゃんが話している間に体育館に忍び込んだんだろうね。それができた可能性があるのはアリバイのない残りの3人。入間さんと桃田さんと春川さんですね。俺様も入ってる。ただその中には容疑者から外せそうな人が1人いるんだよね。だろ？怪しくねえやつがいるだろう。ったくちゃんとみんなに言ってやれよ。It's Miyu. One person to be eliminated as a suspect, according to Kokichi. He must be talking about the figure he saw. They certainly would have an alibi. We need to pin down who that was. Key to that fact lies in Kokichi, Gonta, and Miyu's statements. According to what we know, that figure Kokichi saw must be... そうだ。大間くんが言っているのって入間さんのことだよね。あ、なんだとSoda. Hello VFC, how are you? そうだね。彼女にはアリバイがあるから容疑者から外していいと思うよ。よっしゃ、だから言ったじゃねえか。待て、そいつにアリバイがあるなんて今まで誰もそんなこと言ってなかったじゃねえか。でもみんなの発言を合わせて考えてみる限りそうとしか考えられないんだ。Oh yeah, I did see something odd while Kirby was lecturing me. Something odd. I saw a half-naked girl wandering around the courtyard in her underwear. It was too dark for me to make out who it was, but I saw her walk around for a bit. Doing good, lost all track of the game, sadly. Yeah, I understand. It's very story heavy, so if you miss a spot, you probably get lost. Well, right now we're in the middle of a trial for Ryoma's murder. そんな欲求不満の露出狂なんて入間ちゃん以外にいないでしょ。目つけはよくねえぞ。大間が見たのはただの人影なんだろ。だったら女の下着をつけた俺かもしれねえじゃねえか。 What? それは別の意味で有罪だと思う。いや、入間さんで間違いないよ。ゴンタ君と入間さんの証言もそれを示しているんだ。Fell asleep watching and then I had to go on vacations, lost everything. That just gives you an excuse to buy it and play it yourself, right? Why not? Oh, Gonta seen you, but Gonta's face get red hot, so Gonta could not bring her. Your face got hot? You mean you were hot on the trail, right? No, she was a, what she call it, secret woman weapon, and then... I had to use my secret woman weapon, and let's just leave it at that. なんだろ
He did. Gonta's still alive. He is. And good news is I don't think he's the culprit in this case. So I think he might survive another chapter, at least. っていうか意味不明なんですけど、なんでイルマさんは下着姿だったんですか？それはだな、俺様の完熟エロボディならさすがの暴走ゴンタも手を出せねえと思って一肌脱いだってわけだ。わかったか、このゴキブリゴム。 Well, lewd. おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。 Oh wow, that's the text is just so graphic too. Poor Gonta. No, lucky Gonta. びっくりしたよ。だっていきなり下着姿で出てくるんだもん。ゴンタ怖くなってそれで逃げちゃったんだ。まあ俺様は自慢の絵画を見せびらかすみてえな誇らしい気分だったけどな。男に下着姿なんて見せ慣れてるからな。 Oh wow. 見せ慣れてるからな。 Okay. けどゴンタはラッキーだったな。これで一生釣りネタに困らねえぞ。No shaming. Not allowing that. Wow, your next stuck session. Damn. いろいろと理解不能な部分はありますが、イルマさんにアリバイがあるのは間違いなさそうですね。No, you shouldn't say that. ちょっと時間がかかっちゃったけど、これでようやくみんなのアリバイが出揃ったし。She outsmarted them. Showing panties to all the boys isn't a thing to do. Why not? They're her panties. She can show whatever she wants. It's her body. She can do whatever she wants with it. Yeah, I'm sure we do. Hellwise for yesterday has been recorded in the monopad. Cool. Depends if it's in public or private. As long as you're not doing any crime. If you're not hurting anyone, you can do whatever you want. Why do I gotta tell you what to do with your body? Ja, そのどっちかが犯人なんだね。どっちが犯人だろうね。どちらにしようかな。神様の。待て待て、勝手に決めてんじゃねえよ。Two prime suspects, Kaito and Maki.
Something inside me doesn't want to accuse Kaito. I want to believe Kaito. Until he's proven guilty, I will trust him. あのさ、まずは犯人の手口を確定させない？そうすれば犯人につながる手がかりが。No, you're not. You're not hurting anyone. そんなまどろっこしいことしなくていいよ。俺にいい考えがあるから。What's that saying? Doesn't hurt me nor picks my pocket? People are too keen to tell, especially women, how much of their body they can show. And I hate, as a photographer, I hate that. I think it's no one's business. What? この二人のどっちかが犯人ってことは、今まで重ねてきた議論から導き出された結果だよね。だとすると、これは決めつけでも何でもなく、俺らが導き出した真実なんだよ。だったら、その真実をもっと有効に使おうよ。有効にってどうやって？この二人のどっちかが犯人なら、残ったもう片方には犯人が分かってるってことだよね。だって自分が犯人じゃないなら、相手の方こそが犯人なんだ。確かにそうですね。つまり俺らの中にはすでに犯人が分かった人がいるってことなんだ。だったらその人に頑張ってもらえばいいんだよ。頑張るって何を？その二人だけで徹底的に議論してもらうんだ。お互いに相手が犯人だってことを言い争ってもらうんだよ。そんなことしても罪をなすりつけ合うだけにしかならないと思うんだけど。それの何が悪いの？協力とか力を合わせてとか言ってるけど、それって結局は疑うのが怖いだけでしょ？信頼って言葉に逃げて人を疑う責任を放棄しようとしてるだけでしょ？そんな相手を気遣うような議論ばっかりしてても犯人にプレッシャーを与えられないよ。嘘つきをあぶり出すにはもっと精神的に追い詰めないといけないんだ。そうしてこそ初めて嘘のベールに隠された本性が姿を見せるんだよ。 I like this idea. So imagine this, an old lady is crossing an urban street and you just get the dress off and be in the underclothes, a car passing by with a poor guy runs over the old lady. That's the guy's fault. Exactly, you're shifting blame to someone else. The person in the car is responsible for driving the car. No one else is guilty. That's like saying you ran over someone because there was an ad. And you were looking at the ad. You were reading something. That's like, imagine I text you while you are driving. Right? I text you while you are driving. If you look at the text and run over someone, is it my fault? No, it's your fault. You looked at the text. Wouldn't the lady be alive? She didn't do it? Yeah, wouldn't the lady be alive if I didn't text this person? The exact scenario happened in my town last month. That would be great. I love that, great banter. How are you doing? Never your fault. Did you know I was driving? Well, did the person in the street know someone else would be a pervert? Is it not your fault that you're the pervert looking at someone instead of paying attention to the road?
Again, shifting the blame. It's always, you always shift the blame to people who show their bodies. I don't get it. We just have to agree to disagree on this one, because I think that's not that person's fault at all. A woman was taking a picture of a for sale sign on a corner and hit a man who was pulling his kids in a wagon. She was taking a picture? While driving? I've seen too many instances of women being blamed for something that they're not to blame for to agree with you on this. Sorry. While making a turn, took a photo and a video apparently. Kids were struck too, but everyone survived with minor injuries. Okay. It's the word you're trying to say in Portuguese is atentado. But that's nudity. That's like completely nude. It doesn't apply to what you're saying. Legally. Don't speak Portuguese, David. Quit pretending. We do speak American. I like this guy's idea of pitting them against each other. Oh, so he took it. A Nintendo Switch? An iPad? Surely they gotta kill each other over there, are you? How's it going, Stealthy? No, it's a Cubs pad. It was given to every character has one, and it shows a motive video of why one of the other people in the class would kill.
Doing fine from some Rothellos in Final Fantasy 14. How are you? I'm good. I'm good. The man was fined for wearing underwear at home? This happened in Portugal? Wow. It seems like someone didn't appeal to the court. That is not what's in the law. Especially if you're at home, you're in private. So that's amazingly stupid. Well, he clearly had Maki because I had Kaito. そこにどんな意味があるのか、それを知るためにもこれがどっちの動機かをはっきりさせておこうか。To make the counter argument why he knew I wore the underwear and sue him for peeping? Yes. ねえ、みんなはどう思う？星ちゃんが持ってたのはどっちの動機だと思う？ The motive video that Ryoma had, was it Kaito or Maki's? I should know the answer. It was Maki. そうだ。春川さんの動機ビデオだろ。あれ、なんでわかったの？さては犀原ちゃんが持ってる動機ビデオって桃田ちゃんのだったんでしょ。だから消去法で春川ちゃんを選んだんじゃない？ Do I live in an apartment? No. 周一、そうなの？その通りだよ。それがどうしたの？星が私の同期ビデオを持ってたからって私が犯人ってことにはならないと思うけど。やっと喋ってくれたね。それでいいんだよ。 Is this one set in like 2099? They have no ears, so I don't know how long has passed yet. Why does Maki so look like Kyoko? She does? I don't think she does. But she's very waifu. Maybe it's because she looks like a waifu? It's the art style, I guess, is very one of a kind. Like, you know a character is from Danganronpa. 俺が同期ビデオを持ち出したのはそうやって君に喋ってもらうためなんだ。 They do have a striking resemblance. I guess I can see it, but I see a resemblance between many characters. Could also be what you just said. Yeah, they both look like a waifu. They both look like they can make your life magical forever. さて、二人とも準備はいいかな？そろそろ始めちゃうよ。自分が犯人じゃないなら相手こそが星ちゃんを殺した犯人。じゃあ極限の議論の始まりだ。死に物狂いで相手の化けの皮を剥がしてみろ。ちょっと待てよ。何を勝手に。ふざけたこと言ってんじゃねえ。どっちが犯人かなんて議論するまでもねえだろ。俺は犯人じゃねえからな。それだけは絶対に間違いねえんだ。つうことは。桃田くん待って。大間くんのやり方以外にも。けど春川も犯人なんかじゃねえぞ。え？は？何言ってるの？まさかどっちも犯人じゃないとか言うつもり？そんなの今までの議論の意味が
今までの議論がどうした。俺もハルカーも犯人なんかじゃねえのは間違いねえ。 There's always an angry rockstar guy with a goatee. Love it. The luminary of the stars, man. なんとなくこんな気がすんだよ。なんとなく。ねえ、本当に何言ってるの。裁判の結果には俺ら全員の命がかかってるんだ。 Wait, what? Why is it almost 3 a.m.? Because Danganronpa is amazing. まさか君のただの勘なんかに俺ら全員の命をかけるつもりじゃないよね。 Damn Final Fantasy and your time stealing spells. I'm feeling more and more like I want to play Final Fantasy 14. And you know what's worse? I have no idea what I'm playing after V3. If I fall into that hole, I don't know what I'm gonna do. It's like, it's at least a whole month of it. Wanna know what's best? Tell me. Final Fantasy 14 is crossplay. Oh, you're playing on PC? 分かってねえな。こいつはただの勘なんかじゃねえんだよ。宇宙に轟く桃田海斗の勘だ。てめえらの命をかける価値は十分にあるぜ。何それ。Camera with the controller? No, 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 no. It sounds めちゃく great. ちゃですね。大間くん以上に理解不能です。まさか本気じゃないよね。君ってそこまでバカじゃないよね。 It's easy mode? Yeah, I would assume that. いや、バカじゃないですかね。バカだバカ。神ったバカそうだよ。バカを連呼すんじゃねえ。とにかく俺もハルカーも犯人なんかじゃねえんだよ。そいつは絶対に間違いねえ。俺はハルカーを信じてるからな。信じる。信じるってなんで根拠もなく信じられるの？理由も根拠も関係ねえよ。誰が何と言おうと、どんな手がかりがあろうと、最終的には俺自身がどう思うかだろ。俺が信じられるかどうか、俺が信じたいかどうか、大事なのはそれだけだろ。じゃあ本当に根拠はないのね。100% ただの勘なんですね。でも天子もその気持ちはわかります。だって天子も夢野さんを信じたいですもん。 Heard the controls are really good with the controller? Yeah, I've heard that too. I've even heard that it's good on the Vita, right? With crossplay? Want to believe, huh? Yeah, I think I understand that. 信じたいって気持ちだけで信じるのは美しい行為かもしれないけど、ただ学級裁判を根本から否定する発言だよね。やっぱりバカだな。バカでもいいと思うよ。信じたい人を信じるのが一番だもん。
Well, I don't think it's very relevant, but I totally disagree with you. No one look. I don't think anyone looks at private parts first. You do if you're a creep. But no, absolutely not. I 100% disagree with this. But sure, going completely naked, that's a crime. Love the Streets of Rage music they got going in here. The music is always amazing in Danganronpa. Yeah, like I said, only if you're a creep. I told you, we have to agree to disagree on this. With pants, you're not naked, no. It's true. That's not what a class trial is about. You're supposed to think logically. You can't let your feelings into it. It's absurdity. Total absurdity. But then again, that absurdity saved me before, right? Why? Why do you trust me? Why? Why do you trust me, Kaito? There's a chance that I'm the I believe in you because I want to. Do I need a reason other than that? What? Isn't that why you believed in Kaede? I mean, sure, I might get betrayed in the end, but if I worry about that, I won't be able to believe in the people I want to believe in. If I can trust my logic, maybe I should trust Kaito's feelings too. Yeah, it'll work out in the end, so... 僕も春川さんを信じてみるよ。Well, there are a lot of studies that sometimes say different things. I'm not saying it doesn't exist, but I'm saying it's pretty creepy. yes, it is. 桃田君らしいよね。そうやってみんなを自分のペースに引き込んでさ。君まで何言ってるの？超高校級の探偵が根拠もなしに人を信じるの？Yeah, I know the eye tracking thing. My eyes tend to scan the area for food first. Yeah, same. But Stringo, if you want to debate this, we can do it in private. Because it's taking me a little away from the trial, and I don't want to not pay attention to the trial. Any ideas on a possible suspect? See, that's the talk. Echo, I am very divided here because immersion ruined. No, that's not it. It's just because this conversation started because of something that has already been like we already moved on from it in the trial. But I do suspect Kaito. because he wanted to tag along.
in one way, it could be for encouragement, but it could also be to like undermine my investigation a bit. I also suspect Angie. I know she was already cleared. I suspect Dio, it's always Dio. She was already cleared, but they haven't established something yet. They all think this happened before nighttime, for when she has an alibi, because you can't go inside the gym at nighttime. The thing is, they haven't gotten to the discussion of how the body got in the piranha tank, which it was through the window from the pool. So if he was just thrown from the pool, she didn't have to go inside the gym, or the culprit didn't have to go inside the gym, which means the alibis are not valid, right? Anyone could have done it at nighttime. So everyone is still a suspect for me. It's still a little hard to pin them down. And as far as clues, I haven't found a clue that would be like damning for anyone. Trust no one. I didn't find a clue that would tell me, that would point me towards someone. I think Angie is very suspect, because she was very quick to throw Emiko under the bus, and she helped put the whole thing together, so she knows how everything works, more than anyone else. Kaito was also one of the ones that helped with the water tank, so he also knew how it worked. I'm just saying Angie is suspect number 1 and Kaito is number 2. Not even yourself indeed, because I guess you were the culprit for the first trial. でも、春川さんが犯人って根拠もまだないよね。それに、桃田くんが犯人って根拠もまだない。Yeah, this is the problem. We have no proof linking anyone to the crime. It's not about... It's suspect Kaire. Again, it's not about who has to prove their innocence. It's we have no proof against anyone. That's a problem here in this trial. At least if I found proof it was one of the people alive, I didn't put it together with any one of them. Insert spider meme of two Spideys pointing at each other. That's what Oma wanted to do. Yeah, but the sidekick thing, it's like I said, it could be, oh, I believe in this guy as a detective. He doesn't believe in himself, so I'm gonna be behind him 100%, supporting him. So because we need him, because if he doesn't pull through, we're all dead. I need to help him out. Or it could be, this guy is the number one reason I can be caught, so I need to go with him and undermine him. You have both sides of this coin, and that's what makes Danganronpa so fun, right? You never know the intentions behind something.
高校級の探偵って言っても僕はただの助手なんだよ。 It was probably Byakuya. No! 言ってなかったっけ？まだ一人前の探偵ですらない見習いなんだよね。 You can trust Byakuya. He's a good guy. No, nothing, David Snow. I know. I don't know. でもさ、今の状況でどっちも疑わないでどうやって真実にたどり着くつもり？この状況をひっくり返す手がかりでもない限り、その二人が容疑者というのは変わらない。ひっくり返せばいいんでしょ。え？そこのバカに恩を感じたわけじゃないし、そもそもかばってほしいなんて思ってなかったけど、でもバカだからこそ切り開ける道もあるのかもね。Zombie Leon, maybe. だからバカって言い過ぎなんだよ。春川さん、何が言いたいの？言いたくなかったよ。でももう黙ってるわけにもいかないから。 Why is she so shut down? わかった。話すよ。Spill it out. だから話すって何を？ I think Angie is just behaves so in such a suspect way that I can't not distrust Angie at all times. 私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。 Oh my god, they were fucking. Oh no. Ryoma. What? You just see religious people in a sus light, David? Maybe. Maybe. That might be it. Yes. 昨日の夜時間に星君と？ということは昨日の夜時間はまだ星君は生きていたんですか？でも犯行があったのって昨日の夜8時から夜10時の間のはずですよ。それは間違ってるんだよ。だって私は夜時間に星と会ってるからね。その話が本当だとすると桃田君と春川さんだけを疑う理由はなくなるね。そうだよね。その時間帯のアリバイがないせいで2人は疑われてたんだもんね。ああ、俺と春川の疑いは晴れたってことだな。No, dumb. Ah. Everyone's a suspect again. ふざけんな。さすがに今の発言を鵜呑みにできっかよ。ええ、いくらなんでも都合の良すぎる話だわ。Who invited Scorpion? What? それに春川さんはどうして今になってそんなことを言うんですか？そんなの決まってるよ。春川ちゃんの苦し紛れの嘘だからだよ。 Is that a lie? Did Maki lie to us? It's true, we don't have all the facts. But why would Maki say that now, of all times? If I trust her innocence, I should believe her statement. A random masked ninja guy. Oh. Who's Scorpion, though? Oh, you mean Scorpion from Mortal Kombat. He looks nothing like that! He's not a ninja, though. He's an anthropologist. Yes, I know. Why? I guess the ninja from Danganronpa 2 was also the ultimate breather, not a ninja. But should I? Intermission. Couldn't think of anything more accurate. He looks like a policeman from the Edo period.
では Sure. I'm sorry. I'll show myself out. It seems the voting is finished. Now then, let's see the result. Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Oh, wait a second, what result? Voting time hasn't happened yet. Yes it has, don't you remember, Morosuke? No it hasn't, you're the one who doesn't remember, Monotaro. Oh man, you're so right, silly me, I'm so forgetful. Wow, I didn't expect you all to get so worked up over such a small lie. You kids are pretty gullible, huh? Well, anyway, let's just skip this trial and jump ahead to chapter 3. Wait a second, we don't know the culprit yet. Yeah, who killed Rotaro? That was chapter 1's case, how can you be this forgetful? Why are the 3 hornets outside? What hornets? What? Now I'm lost. Alright, I think I'm gonna take a quick break now that the intermission is happening. At my place there are 3 hornets. Uh-oh. Well, now you know not to open the window ever again. Yeah, I'll be right back. I'm gonna take a very quick break and we're gonna continue with the trial. Cause I better interrupt it now than later. I'll be right back. remains
of a once powerful nation. Right now, you're on the threshold of an amazing adventure. One. Two. One. Two. E is all that remains of a once powerful nation. Right now, you're on Alright, I am back. It's where I get to smoke. Universal key telling me to stop. Do it! yeah, I approve the toxic chemicals. A hornet is a wasp, right? Or is it a regular bee? I don't really know. Is all that remains of a once powerful Just burn down the house and move on. Yeah, that is the way to go. Save the animals, burn down the house. By the way, guys, I found this weekend Middle-earth Shadow of War for 10 euros. Obviously bought it right away. This song though, it's great, isn't it? It's so stupid and great. Right now, you're on the threshold of an amazing adventure. One. Two. He is all that remains of a once powerful civilization. Why? Ooh. Two. E is all that remains of a once powerful nation. Middle-earth Shadow loot boxes. They fixed that. It's a good game now. 戻っちゃうね。振り出し？ねえ、振り出しってどういう意味？押し出しとか寄り切りとかとは違うの？押し出しとか寄り切りはお相撲の技よ。でも、お相撲の技なのよ。That's a jab at Square Enix. Oh my god. This is why Pearl loves Danganronpa. We found it. We solved the mystery. If they have him in the game like a year or something? Yes, but that's on everyone who plays games on release. They should already know that games are not good on release these days. That's just WB saying thanks for the money, suckers. I know! The point is, now you can play a good game. Games should not be bought on release date anymore, unfortunately. Sadly, yes. Yeah, it's sad. I totally agree there. どうせ嘘に決まってるんだからさ。でも、もう少し詳しい話を聞いてみようよ。そうしないとどう判断していいかもわからないし。But now that more than a year has passed and they fixed what was wrong in the game, we can have some fun. Or I can have some fun with it. And only pay 10 euros. I pay less to be scammed less. How is that not a good deal? だからそんな必要ないって。俺は嘘が大嫌いなんだ。春川さん、
あの嘘つき男子のことは無視していいですから話を聞かせてください。昨日の夜12時過ぎくらいだったと思う。あいつが急に私の研究教室に来たんだよ。 Totally did it. Hello, Tyson. How are you? Drop to bed now. Have a nice evening, everybody. Well, Selfie, just remember not to smoke before bed. And have a good night. Thank you for hanging out. 私が持っている同期ビデオを見せてくれって。Not too bad, feeling a bit older? Is it your birthday? Thanks, Dad. You're welcome, son. 同期ビデオ？星君がそれを頼みに来たということは、君は彼の同期ビデオを持っていたのかい？待って、確か星君は春川さんに同期ビデオを持っていたのよね。Yesterday was? Oh, happy belated birthday then. How did it go? What did you do? I am so evil. What did you do, Evie? What did you do? Hello, Bambi. How are you? Really missed the stream, but the spoils are all here. I'm sorry, Bambi. I miss you too. Not too much. Watched Endgame and went out for dinner. Was it your first time watching Endgame? Lots of estrogen up in here. What? Me and Mario Maker course and the stuff I'm doing. I love it. Monokuma would love it. It's beautiful. Evie, you should make a construction that looks like Monokuma. How's the game so far? Is everything on par with the previous entries? I'm liking it a lot. The trials are definitely harder to predict. Even though I'm right now I'm waiting for them to catch up, but when they finally catch up to me, I will be left out of the loop, I think. Unless I somehow randomly got it right. I'm lacking evidence to point at a culprit. Maybe it's my fault, maybe it's the game's fault. But yeah, I'm not like in Danganronpa 2 for 4 out of the 5 trials. I totally guessed from the start who did it and how it went. So yeah, it's a little harder. One thing I would love is would be to like, this game so far is not building on the previous entries, and I wish there was. I'm assuming it will later on when it develops more. We're only on trial too, but I want to know when this is, how long it has been, like all that kind of stuff. I need a connection to the other Danganronpa stuff. Just can't wait to see the conclusion. Are you gonna play it? What happens to Kuma? Gets destroyed. But yeah, I think I wanted to ask you something, Bambi. I'll buy it later this month. Nice, nice, nice. I wanted to ask you something, but I don't remember what it is, so... Fuck me.
I know I was driving and thinking I wanted to ask you something, but I don't remember what it is. それじゃあ星君とあなたはお互いの同期ビデオを持ち合う関係だったってこと？そうみたいだね。確認してないからわからないけど。そういえば春川さんは以前言ってましたね。モノクマーズパッドを確認していないと。だったら龍馬はなんでマキが自分の同期ビデオを持ってるって思った？ It's okay, you can DM me anytime if you remember it. Okay, okay. Oh no, I remember it. Okay. Do you know how to cheat on PS2 emulator? 手当たり次第に全員に聞いてたなら、春川以外に聞かれてるやつがいるはずだしな。俺様は聞かれてねえぞ。つうか他の連中もそうだろ。だとすると星君は誰から同期ビデオの件を教えてもらったのでしょうか。 Who told Ryoma that Maki had his motive video? I just know how to speed things up, but besides that, nothing. Okay. Not what I want. I want actual cheats. Gonna have to be someone who knew who had each pad. Cheats for Persona 3? No, I already have those. Hmm? Oh. Big head mode, yes. それって大間くんのことだよね。Cubs pets, gotta catch them all. I even got the pets belonging to the people who aren't here. Now everyone can watch their motive video. あの時君は全員の同期ビデオをチェックしてそれを星君に教えたんじゃないの？男子が急に黙るのはハレンチのことを考えている時か都合が悪くなった時ですよ。春川はここでどうしたんだ？星が同期ビデオを見せるように頼みに来た後の話だ。私の個室にあるから勝手に持っていけばって言って、個室には鍵もかけてなかったし。何しましょうか? What? I'll mute the stream. I really don't want to be spoiled. Yeah, you shouldn't. You should not at all. Have a good night, Bambi. Or see you in a bit, yes. I told Ryoma just to take it from my room. I keep my room unlocked. へえ、不用心なんだね。春川ちゃんはよっぽど殺されない自信があるのかな。She voiced that. I don't need to read it. それでその後どうなった？その後のことは知らない。結局あいつが同期ビデオを見たのかもわからない。その時あいつは自分が持っている私の同期ビデオを代わりに見せるって言ってきたけど、興味ないからそれも断った。だからそれだけだよ。じゃあ星が同期ビデオを見たかもわからねえのか？締まりの悪い話だな。けどよ、春川が星と夜時間に会ったってことはあいつは夜時間はまだ生きてたってことだから、夜8時から夜10時のアリバイがねって理由で俺と春川が疑われる必要はねえはずだよな。 You are. Everyone is. 本当だって
それならどうして君は今になってそんな話をしたんですか？今まで言わなかったのは疑われるのが面倒だったからだよ。疑われる？何をだ？さっき道場に言ってたけど、私とあいつはお互いの同期ビデオを持ち合っているみたいだったからさ。怪しいでしょ。その話をしたら疑われるに決まってるよね。それが面倒だから言わないようにしてたの？疑われるのが面倒だから言わないなんて、ちょっと非協力的すぎるんじゃないかしら。ああ、それはもうどうでもいいじゃねえか。とにかくアルカーの話を信じようぜ。そうそう、信じる者は救われる。いえ、それは待ってください。さすがにちゃんと検証してみないことには。だったら大間くんに聞いてみよう。え？俺に？君にはまださっきの質問に答えてもらってないからね。春川さんが星くんの同期ビデオを持っているって彼に教えたのは君なの？それってそんなに重要？ It is. It makes her statement more likely to be true. うん、重要だよ。だって大間くんが星くんに教えたのが事実なら、それを知った星くんが春川さんを訪ねたことも信憑性が高くなるからね。なるほど。 The ultimate detective. 大間君の返答が春川さんの証言の裏付けになるんだね。だからこそ嘘をつかないでちゃんと答えてほしいんだ。どうなんですか大間さん、あなたが星さんに教えたんですか？あんたはさっき言ってたよね。まだ死にたくないってさ。それが嘘じゃないならちゃんと答えなよ。いつの間にか立場逆転だね。俺が春川ちゃんに責められるなんて。Visit Maki during the nighttime too. Ah. I know what you mean. はいはい、そうですよ。星ちゃんに教えたのは俺ですよ。やっぱりそうなんだね。でも別に悪いことじゃないよね。彼が知りたがってたから教えただけなんだし。じゃああなたは全員同期ビデオを見たの？うん、中の映像までは見てないよ。それは上映会のお楽しみにしようと思ってたからね。返す時に間違えないように誰が誰の同期ビデオを持ってるか確認しただけだよ。そう、分かったわ。そんなことより星が大間からその情報を聞いてたなら、あいつはきっと春川に会いに行ったはずだよな。だったら春川の言ってることは本当だな。星は夜時間まで生きてたんだよ。いえ、それはどうかしら。星君と春川さんが会ったのが事実だとしても、それが昨日の夜時間だったとは限らないわ。まだ疑ってるんだ。あくまで可能性よ。ただ可能性がある限りはあなたの意見を全面的に信用するわけにはいかないわ。みんなに命がかかっている以上はね。結局どっちなの？嘘なの？嘘じゃないの？嘘じゃねえよ。こいつの目を見りゃわかんだろうが。それで分かったら苦労せんわい。ここは嘘と裏切りがものを言う世界なんだぞ。そんな悲しいこと言わないでください。天子まで悲しくなります。僕は春川さんの発言は怪しいと思うね。あまりにも彼女にとって都合が良すぎるからね。判断が難しいところですね。春川ちゃんが言ってるのは嘘だよ。嘘つきの俺にはわかるんだ。嘘なんて言ってない。私は夜時間に星と会ったんだって。
本当なんだって。 Where did this happen? She didn't say, right? Is it a lie or the truth? This is the turning point. This will change the fate of this case. And I said I would believe in Kaito, and that means believing in Maki. And that means I have to do it. I need us all on the same page. I have to change where this argument is going, just like Kaede did. I'm lying again? I don't want that. 私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。そんな話を信じられっかよ。夜時間に会ったのは星くんだね。うん、あいつ以外とは会ってない。誰かその二人を目撃した人はいませんか？いたらとっくに名乗り出ているはずよ。誰も2人が会ったことを証明できないなら、その証言を信じられる根拠はないね。やっぱり春川ちゃんは嘘つきだよ。本当だって証明できない以上は、その発言は嘘と一緒だからね。I can't say the two of them met now. That's too obvious a lie. So if I can convince them that Maki being alone was a lie. 私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。そんな話を信じられっかよ。Right. 夜時間に会ったのは星くんだね。うん、あいつ以外とは会ってない。誰かその二人を目撃した人はいませんか？いたらとっくに名乗り出ているはずよ。誰も2人が会ったことを証明できないなら、これで真実を暴く。Perjury. 確かに2人が会ったことは証明できないけど、春川さんが1人じゃなかったことなら証明できると思う。何それ、どういう意味？僕と桃田くんは毎晩一緒にトレーニングをしてるんだけどさ、昨日はゴン太くんの件で遅くなったから、夜時間をだいぶ過ぎた後でトレーニングを始めたんだ。あ、桃田くん大丈夫だよ。ここは僕が説明するから。で、昨日はウサギ跳びのトレーニングで校舎の階段を使ったんだけど、その時に話し声を聞いたんだ。話し声？うん。一人は春川さんのだって分かったけど、その時はもう一人の声までは分からなくて、でも今までの話を踏まえて考えると、あれは春川さんと星くんが話していたところなのかも。ああ、そうだったかもな。あれも確か夜12時くらいだったか。ちょっと待ってください。あなたたちがその声を聞いてるってことは。 Wow, they're all bad at lying. じゃあ春川さんが星くんと会っていたのは本当だったんだね。いやいや、待てよ。つうか、犀原もなんで今さらそんなこと言いやがんだ。今さらっていうか、まさか春川さんの話し声が事件と関係してるなんて思わなかったから、今まで言う機会がなかっただけだよ。でもマキと話していたのが龍馬かどうかはわからないんだよね。それが分かってたらさすがにもっと早く言ってるよ。でも相手は星くんだとしか考えられないよ。だってこの中の誰も夜時間に春川さんと話してないでしょ。だったら相手は星くんしかいないよね。まさか名乗り出てきたりしねえよな。それこそ今更だぜ。でもどうしてあなたたちは春川さんと話しているのが誰か確認しなかったの？深夜に誰かの話し声が聞こえてきたのは確認しておくべきだと思うけど、殺し合いを強要されている状況下なのよ。なんだよ、怖え顔すんなよ。こいつは悪かったけどよ、盗み聞きなんて男らしくねえじゃねえか。
そんな野暮なまでできっかよ。とにかく僕らは確かにその話し声を聞いたんだ。だから春川さんの証言は信じていいはずだよ。分かった、仲間を信じるよ。 No, no. そんな簡単に信じちまっていいのか？でも犀原さんが嘘をつく必要はありませんからね。そうだね。もし嘘をついたせいで犯人を間違えたら、彼を含めた全員が永遠の眠りにつくことになるんだから、彼に破滅願望がない限りは信じてもいいはずだよ。もちろん大丈夫だよ。そうだよね。じゃあ私も信じることにするよ。信じる者は救われる。ただここまでみんなの信用を集めておいて、それでも嘘だったら驚きだよね。もう誰を信じていいのかわからなくなっちゃう。ないと思うけどさ。とにかく今度の今度こそ決まりだ。星のやつは夜時間はまだ生きてたんだ。つまり俺と春川の容疑は晴れるってことだ。というより他のみんなにも可能ってことだよね。それって全員が容疑者ってこ振り出しに戻っただけか。めんどいただ犯行時刻が夜時間以降ということははっきりしたはずです。だとすると大きな疑問が浮かんでくるの。彼の死体はいつピラニアの水槽に入れられたのかしら。そうだね。夜時間は体育館には入れないから、翌朝だとしか考えられないけど。だからそれは無理だって。アンジーとキミコがずっと体育館にいたんだよ。じゃあ死体がピラニアの水槽に入れられてたのも運間違いだったのか？いえ、それはないと思います。その事実を示す証拠も揃っていますから。だったら死体はいつピラニアの水槽に運び込まれたんですか？ When did Ryoma's body get placed in the piranha tank? Maki was with Ryoma around midnight, so it couldn't have been before nighttime. Just realized, Dojima no Ryu! Thank you for the resub, IT boy. Thank you very much for the 10 months in a row. I appreciate it very much. Someone is lobbying for me to play Yakuza, huh? Someone else. If it couldn't have been the morning after, that leaves. Play that, then we'll hit you with love and respect. Maybe some bits. I'll consider it. You know, Artie, you really should just ask Echo to decide on which game he wants me to play for his 12 months. And maybe that game would be Yakuza 0 or Kiwami or whatever. Dick cheese. What a great offense. でもそれしかないよ。朝はアンジーたちが体育館にいたんだよ。まあ見逃した可能性もゼロじゃないと思うけど。見逃すなんてありえん。うちはうたた寝の魔法使いの異名を持つんじゃぞ。全く見張りに向いてない二つ名だね。本当に見逃してないの？だって夜時間は体育館には入れないのよ。
夢野さんは見逃したりしません。野球で空振りはしても見逃しはしない人ですから。うちは野球などやらんがな。でも高速は絶対なんだよ。死体が運び込まれたのは朝で間違いないって。You really should ask Echo, Marty. You should convince him. I want that Japanese mumbo jumbo. Of course. Playing this, you can pretty much tell that I want it. みんな落ち着いてよ。意見が割れた時こそちゃんと話し合わないと。お前らの意見は全部お見通しだ。意見が割れた？なんて意見が割れたと？真っ二つに割れたと？つまり最終学園が誇る変形裁判所の出番だと？ヤッホー、待ってました。また大げさなやつをやんのかよ。Seems like our opinions are split on this matter. But if we focus on the evidence, the facts will become clear. All I have to do is show them and make them accept it. If I can't get them to see the truth now, my lie would have been for nothing. I won't fail.犯人は朝のアナウンス直後に死体を運んだんじゃないの？アンジーさん、アンジーたちはアナウンスの前から体育館前にいたよ。夢野さんたちが犯人を見逃した可能性もあるよね。夢野さん、うちらは扉の前にいたんだ。見逃したなどありえん。夜時間は体育館に入れねえって校則があんだろ。桃田君、死体にも校則が適用されるとは限らねえぞ。でも体育館の入り口からピラニアの水槽までは遠すぎるよ。僕がステージの上にある窓からなら水槽に届くかもしれない。でも隣のプールも夜時間は立ち入り禁止。春川さん、遊泳禁止ってだけで敷地には入れるはずだよ。そもそも春川さんの証言は信用できる？茶柱さん、大丈夫ですよ。犀原さんの証言もありますから。Yeah, this minigame's great. I love it. 確かに夜時間は体育館に入れないけど死体を体育館の窓から中に入れるのは可能だよ。きっと犯人はそうやって夜時間の間に死体を体育館に運び込んだんだ。あの窓はピラニアの水槽より高い位置にあったし、距離もかなり近かったからな。しかもカーテンこそ閉まっていたが、窓は操作の時もずっと開きっぱなしだったぜ。死体を窓から水槽に入れることは十分に可能というわけですね。ただしピラニアの水槽を仕切る板だけは前もって仕込んでおく必要はあるだろうけどね。Ah. さすがに投げ入れるわけにはいかないからね。丁寧にセットする必要があったはずだよ。And that's where we separate who could have done it. だけど窓から死体を投げ込むにしても
くらなんでも窓の位置が高すぎるわ。とても下からでは届かないわよ。星は小柄じゃ。ゴン太がぶん投げれば楽勝じゃろ。楽勝だけどゴン太はそんなことしないよ。紳士は死体を投げたりしないんだ。紳士じゃなくてもしませんけどね。わかった、体育館にあった脚立を使ったんだよ。操作の時に週一も試してたよね。脚立に乗れば窓まで届くよね。それなら死体をそのまま窓に入れるだけだからなんとかなるんじゃないの？ No, I don't think that method is possible because the ladder couldn't have been used like that in this crime. I can prove it.そうだ。脚立が窓まで届いたのは体育館のステージ上だったからだよ。死体を投げ入れるプール側から脚立を使ってもあの窓には届かないよ。How would they get the ladder back ステージ上に anyway? 乗せてやっと体育館の窓に届くくらいの高さだったんだ。プール側にはステージ分の高さがないから脚立を使っても届かないよ。But that's the thing I don't understand. You can't walk on that fresco with the ivy. It seems like you can walk there. You just have to climb the board and then step onto the fresco and walk around all the way around it. It looks like you can walk there. それに脚立は体育館で見つかったよね。犯人がプールで脚立を使ったところでその脚立を体育館に戻すことができないよ。後で窓から投げ入れたのも難しいですよね。脚立じゃあゴン太がバカ力で脚立を投げ入れたか、ゴン太がバカ力で死体を投げ入れたかだな。紳士は脚立も死体も投げたりしないって。Well, they don't capture people either. そもそも死体はプールから体育館にただ投げ入れるだけでいいってわけじゃないんだよ。水槽の仕切り板をずらさないようにするためには慎重に窓から入れる必要があるはずだよ。わかったか、筋肉だるま。お前みたいな脳筋には無理なんだよ。ごめん。そうだよね。ゴン太くんが謝る必要ないと思う。犯人がどうやって窓から死体を入れたのか。おめえらそんなこともわからねえのか。まったく情けねえ連中だぜ。だったらあなたにはわかるの？よく聞いてくれたじゃねえか。ういち言ってやれ。俺の助手としてバーンとかましてやる。 What? いや、僕もまだそこまでは分かってないんだけど。なんだと？犯人が死体を窓から入れたのは間違いないだろうけど、まだその方法までは。Yeah, I know that he was locked up. He was locked in his research room with the handcuffs. Then he was lowered into the pool with the rope, right? He probably drowned in the pool. And then I don't know how the body got in the tank. That's the part I don't get.
そうやって人を舐めた発言をするから恥をかくことになるんですよ。男は黙って舐められてりゃいいんだ。どうすんだよ周一、この問題を片付けねえとまずいだろ。なんとかなんねえのかよ。もちろんなんとかしないととは思ってるけど。I don't know what to do. I haven't figured that out yet. Damn it, am I really not good enough? Am I no good as a detective? I can't do this. I can't. ねえ、死体がどうやって運び込まれたとかどうでもよくない？ What? どうでもよくはないんじゃない？そうしないと犯人の手口がわからないし。別に手口なんてわからなくたって最終的に犯人さえわかればいいんだよね。 I guess. だったらはっきりさせるべきなのはさっきから気にしている死体発見現場じゃなくて殺害現場の方だと思うんだよ。殺害現場？むしろ犯人にとってバレたら致命的なのってそっちの方じゃないの？あ、そうか。確か僕らは死体発見現場のことばかりを気にしていたけど、そうじゃなくてまずは殺害現場のことを考えるべきかもしれない。確かに殺害現場の方が犯人につながる手がかりが多そうだけど、どうして今まで誰もそのことに気がつかなかったのかな。変なの。この中にいる犯人に誘導させられていたせいで今まで話題に上がらなかったのかもしれないね。そっか、犯人はこの中にいるんだよね。 Well, we already knew that. That's important to remember. It's not as if everyone here wants us to find the truth. One of us is trying to sabotage this trial. ではその犯人を突き止めるためにここからは犯行現場について話し合いましょうか。ロボの提案の割には明暗じゃ。そんな明暗を聞いたのは住んでた河川敷から雨風をしのげる高架下に引っ越そうとしげさんが言い出した時以来じゃな。家なき日々か。 If we can determine where this all started, we can determine how it ended. Yes, it's much too soon to quit. The trial has only just begun. 春川さん、助かったよ。探偵のくせにこんなことにも気づかないなんて自分で見習いっていうだけのことはあるね。I'll take the jab. Debate heat up. まずは犯行現場をはっきりさせようよ。寄宿舎の個室じゃないか。個室ですやすやしてたところを襲われたんだよ。ですが星君は溺死なんですよ。個室には水を溜められる場所がありません。電気があるじゃねえか。トイレで溺死なんて無理だよ。水を溜められる場所が怪しいんですね。それならプールしかないじゃろ。 No. 魔法的にも間違いない。じゃあプールで決定だね。いや、あのうんこは便器で溺死したんだ。うるさい豚便器だな。豚便器。 The cause of death is a certainty. Ryoma drowned in water. However, I don't think it was possible to drown him in the pool. まずは犯行現場 Because you can't swim at night. So he was already dead there. Hello, Hob, how are you? 個室には水を溜められる場所がありません。便器があるじゃねえか。トイレで溺死なんて無理だよ。水を溜められる場所が怪しいんですね。それならプールしかない。それは違うぞ。いや、
プールが殺害現場とは考えられないよ。だって星君が殺されたのは夜時間なんだよ。 Yes, he was killed in the sink in his room, in his whatever. Not his bedroom. His ultimate room, whatever. You know what I mean. プールには夜時間の遊泳禁止って校則があるから、生きている人間はプールに入れないはずだ。そう、死体は物だから OK だけど、もし生きてる人間がプールに入ったらNot the bathroom. The classroom that is just for him. Is all that remains of a once powerful nation. おいら泣いちゃうかも。Hub, this is what I told you about. The trial is much more dynamic than the rest of the game. 泣きたいときは大声で泣くといいわ。そして泣きながら一晩過ごして、翌朝鏡に赤いルージュでさよならと書いて、そっとあなたの元から去っていくの。 And it's fully voice acted too. いつもいなくなって初めて気がつくんだ。君という存在の大切さに。締めっぽいこと言わんと、タイガースの応援や。巨人を駆逐や。駆逐したるで。それでプールでの溺死は無理ってことでいいんだよね。でもプールじゃないなら星君はどこで殺されたの？他に水が溜められる場所なんてあったっけ？ Yes. Where was Ryoma killed? I know there's some kind of clue. To sink 星君の研究教室には the 大 lab. きなシンクがあるんだけど、何かで削れたような細かな傷がたくさんついていたんだ。シンクに傷？おそらくあの傷がついた原因はThe handcuffs. これだ。水槽に落ちていた手錠じゃないかな。ほら、あの手錠も傷だらけだったでしょ。 We're finally piecing it up. あの手錠にもうっすらと何かで擦ったような跡が残ってたな。しかもあの手錠はもともと星君の研究教室にあったものだったんだ。おそらくあのシンクの傷は同じ教室にあった手錠でつけられたものだと思う。シンクの傷も手錠の大きさと同じくらいだし、間違いないんじゃないかな。その教室にあった手錠がどうして水槽の中に落ちてたの？その手錠が星にかけられてたからでしょ。ええ、間違いありません。ピラニアの水槽に現れたら一瞬でしたが。あの時の彼の手には確かに手錠がかかっていました。それがピラニアに食べられたせいで手錠だけが残って水槽の犯人は星君に手錠をかけて彼の研究教室のシンクで溺れさせたというわけだ。 That's a pretty hardcore way to kill someone. でも星ちゃんってよっぽど美味しかったんだろうね。あんなに綺麗に食べられちゃうなんてさ。そんな嫌な分析はいりません。コリコリとした食感とともに
人肉の旨味が口全体に広がり、脂身もさっぱりとしていてしつこくなく。だからやめてくださいって。だけど犯人はどうやって星君に手錠をかけたのかな。 Cannibal Corpse lyrics theme right there. What? Oh, what he was saying? 彼の宿地法でも逃げられなかったので、よっぽど不意をつかれたのかな。That's a good point. Who could have done it? Who could have cornered the ultimate tennis player? まあ手錠をかける前に殴るなりして気を失わせたんだろうけど。 Yeah, but how? 死体が白骨化した今となっては知る由もないけどね。不意をつかれただけじゃないと思うけどね、星ちゃんが犯人のそう、なんでもないよ。今のは大きめの独り言だから気にしないで。 Cannibal Corpse usually write bizarre stuff. That is why I'm pointing the Barangi's thing is the thing that they would use for lyrics. So that's a band? I'm not aware of it. 大間くん、独り言を言うときは孤独にご飯を食べるときのように、誰にも邪魔されず自由で、なんというか救われてなきゃダメなんだよ。で、星が殺されたのはあのシンクってことでいいんだよな。 It's a doom metal band? Okay. Are they Portuguese? あのシンクだったらかなりの量の水を貯められたはずだしな。俺様のおかげで犯行現場が確定したな。 American? 研究教室でぶっ決まりだ。でも犯人はそこから体育館までどうやって死体を運んだ？龍馬の研究教室って校舎の3階だよね。体育館は結構遠いよ。いや、実はあの研究教室から体育館まではそんなに遠くはないんだ。というより近道があるって言った方が正しいかもしれない。近道なんてどこにあったっけか。 Pretty known by the metal community? Okay. I only know the metal community in Portugal. What shortcut between Ryoma's lab and the gym did the culprit use? The window? ここだ。近道は彼の研究教室にある窓だよ。窓？うん。校舎の窓はどこも開かなくなっていたけど、星君の研究教室だけは別で窓が開いたんだ。しかもその窓はプールと面していたからすぐ正面に体育館が見えるんだ。じゃあ犯人はその窓からプールに死体を落としたんじゃないですか？そしてプールから引き上げた死体を体育館の窓から投げ入れれば。どうですか？任務完了ですよ。それだってさっきと同じ問題にぶつかるわね。体育館の窓はかなり高い位置にあるから、プールからだと脚立を使っても届かないわよ。すみません、そうでした。もう徹します。体育館に死体を投げ入れた方法がわからないせいで、どうやっても行き詰まってしまいますね。必死し、犯行現場を突き止めたところで意味なんてなかったね。
Not necessarily. We learned a lot of important information. Now that I'm sure the scene of the crime was Ryoma's lab, the case is becoming clearer. To determine how the body got from the crime scene to where it was found, I have to figure out how to get from the 3rd floor window to the gym. Alright then, I have to analyze the possible methods and find the most likely. When you have to deduce how things are connected, Psych Taxi will start up. What is this? Is this the new snowboard game? Wait. Maybe I am thinking this wrong. Instead of dropping the body on the pool, could they have just created a go-around thing with the rope? Because we know they use the rope from the tennis net. I thought it was to lower the body, but it could be for that, right? Question escort. Huh. Accelerate, concentrate. The objective of this mode is to gather the letter cubes lying around to form the question. Use the X button to accelerate and the left stick to move left and right. By picking up letter cubes floating around, you can complete the question. Once you've completed the question, you head toward the escort that has the correct answer. If it's the right answer, they'll get in your car. If it's the wrong answer, something bad happens. There will be other cars on the road. If you hit those, you'll take focus energy damage. If it's getting dangerous, use R1 to concentrate, stay calm, and avoid them. Please drive safely. Enjoy the ride. Please respond at your earliest convenience. Okay. The body was brought from where? Lab window, lab door. The window? Holy shit, I just ram into that person. Imaginary person. Shit. Why are there so many Angies? The body was brought to the gym from where? The gym window.
How was it moved? From the classroom window to the gym window. How was it moved? From window to window, via the pool. From window to window. This is what I think now. It's not what I thought before, but it is. Okay, and I nailed it. Missing your girlfriend? Is she on vacation or something? 直接研究教室から体育館まで移動したんだよ。Yeah. 直接ってまさか窓から窓まで投げ入れたなんて言わねえよな。あの距離を、しかも死体だぞ。ボールを投げ入れるのとはわけが違えんだからな。だから投げ入れるんじゃなくて別の方法を使ったんじゃないかな。別の方法ってなんだろう。投げ入れる以外に直接移動させる方法なんて。You're suspect. I suspect you now. We have to see her until next month because I don't have my pass that allows me to travel through Lisbon. Ah, okay, okay. Can't she travel to you? 何か道具を使ったんじゃないの？道具を使って窓と窓をつなげば死体を直接移動させることもできると思うけど。The equipment to connect the windows. I believe it was found near the body. The rope. ここだ。体育館のステージ裏にあったロープなら窓と窓をつなげるよね。あのロープか。あれには神様のみぞ知る不思議な謎があったな。Parents don't allow her to travel by public transportation? Okay, okay. Well. It's, well, more than half the month is already passed. You have to distract yourself with something and pretty soon, the time will have passed. 不思議な謎って？昨日の夜にショーの準備をしてた時はあのロープは体育館の舞台袖に置いてあったんだけど。 The wing of the stage? What's the wing of the stage? 今朝になって体育館に来てみたらなぜかロープはステージ裏に移動してたんだよ。不思議ミラクル。神様のみぞ知る謎だね。それって誰かが夜時間にロープを使ってそれを体育館の窓から投げ入れたってことじゃねえか。本当にあのロープが使われたんですね。あれで研究教室の窓と体育館の窓をつないだんですね。待って、そもそもあのロープで届くの？あのロープの長さは20メートルほどだった。窓。そういえばプールの縦看板に書いてありましたけど、あのプールの横幅は12メートルでプールサイドは5メートル、合わせると17メートルほどになりますね。研究教室の窓から体育館の窓まではそのプールを挟んだだけだったから。届くじゃねえか。俺様の言った通りじゃねえか。一言も言ってなかったよね。でも
距離的に届いたとしても窓から窓にロープを通すのって難しくないの？高所から高所にロープを渡すのは大変よ。崖から崖にロープを渡すのを想像してみるといいわ。ロープを投げて届く距離ならまだしもそんな距離でもないし。Wasn't Kirumi doing the curtains though? Which were pretty high up? Oh my god, I can't trust anyone! ロープがもう一本あればできると思うよ。ロープがもう一本。だがロープは一本しかなかったぞ。あ、じゃあ無理だ。No, I'm sure there was another rope, or at least something that could be used as a rope. The tennis net cable! これだ。星君の研究教室にあったテニスネットのワイヤーならロープの代わりになるよね。それってどれくらいの長さ？だいたい15メートルだな。それをどうやって使うんだ？あのね、まず片方の窓から外にロープを垂らした後、もう片方の窓の方に移動して、そっちからもう一本別のロープを垂らすんだ。で、それぞれの窓から垂れたロープを下で結んだ後、また目的の窓に戻ってロープを引っ張れば、ほら、一本のロープを窓から窓に通すことができるでしょ。本当だ。すごいよゴンタ君。よく知ってるね。大したことないよ。虫さんを探す冒険の時によくロープを使ってたから。でもさ、窓をロープで繋いだところでロープ一本だけじゃ死体は運べないよね。Yeah, they used the boy. 来た。俺様がひらめいちまったぞ。 That was in the pool. エジソンごときは天才は 1% のひらめきと 99% の努力とか抜かしてやがったらしいが。I'm pretty sure that wasn't it. 俺様の場合は 100% のひらめきだぞ。いいから何なんだ。額にかけた手錠をロープに引っ掛けて窓から窓へとターザンみたいに滑らせたんだよ。それだと死体を体育館の窓まで運んだところでピラニアの水槽には入れられないよね。汚い顔から臭い息でバカみたいな発言するのはやめてもらってもいい？ Oh wow, rude. 窓から窓に運ぶだけじゃなくてピラニアの水槽に入れないといけないのか。ロープ一本で可能だとは思えないわね。ということはそこで使われた道具ってロープだけじゃないのかもしれませんね。Not just a rope. まあ何にしても死体を窓からピラニアの水槽に入れるのは大変だろうね。しかもこれは犯人にとって重要なトリックなんだ。間違っても死体を適当に投げ入れたりはできないよ。だから犯人はちゃんと自分の手で慎重に死体を水槽に入れたはずだけど、本当にそんな方法があるのかな？ねえ大間くん、もしかして今のってヒントのつもり？ん？何が？急にわけわかんないこと言わないでよ。You're confusing me. You were definitely onto something. It's true that the culprit needed to place the body directly into the piranha tank.
If the body were to fall, the culprit would not have been able to retrieve it. They would have only had one shot at it, no second chances. So obviously the culprit would have wanted to put the body in the tank carefully, meaning they would have wanted to get as close to the window as possible. The problem is how? The problem is, how did they get near it? All that we know right now is that there was a rope that connected the windows. Somehow the culprit used that to move the body and were close to the window themselves. To make that work, they had to have used something else. But what would that be? What could they have done? 中一、ようやくお膳立てのお膳立てが整ったな。いいか、ここでおめえが活躍すりゃ、この後の俺の活躍のお膳立てが整うってわけだ。だからまずはおめえだぞ。ここでおめえが活躍して、その後で俺が大活躍して、で、俺ら二人で他の連中を救うんだよ。僕と桃田君の二人で。おめえならやれるはずだぜ。何せこの俺の調子なんだからな。俺はおめえを信じてるぜ。だからここは任せたぞ。This is weird. I think this is weird. Okay, I can do this. I will solve this mystery and show everyone the truth. This is the main event. Something was used with the rope to move the body between the windows. Think. Come on. Think. No, I don't know the word for that. I'm just trying at random, but it was the boy, the circular boy. Rope? Ropeway. I guess not. そうだ。犯人はロープウェイの要領で死体を運んだんだよ。What the hell is a ropeway? Ah, yeah, but that's still the boy that I was thinking of. ロープウェイって、はあ？急に何を言い出すんですか？ああ、知恵熱沸騰り越して脳が暴発しちまったみてえだな。てか、ロープウェイには乗り物が必要だろ。肝心の乗り物がねえじゃねえか。We do. No, there definitely was. The culprit used it to move the body along the rope. The scenes where you have to deduce an image, Mind Mine will begin. Oh no, it's Minesweeper. I hate it. Piece, image, time. In this mode, the objective is to dig up the answer. At the beginning, the answer will be completely covered by pieces.
Use the left stick to move the cursor and erase the pieces with the X button. Pieces will be erased when two or more of the same color connect. The adjacent pieces will then change color in the following order: white, pink, yellow, white. If you do it right, you can remove all the pieces from an object. The trick is to predict how the adjacent pieces will change. When all the pieces on top of an object are gone, you can select the object as the answer. If you select the wrong object, your influence gauge will take damage. If there's just one piece left, you can press the X button repeatedly to break it. That will incur a time penalty, so don't just button mash. Might sound complicated, but trust me, you'll get it as you play. Thank you for your understanding. They don't fall though. I wasn't expecting that. Well. Korea. 浮き輪だよ。プールに浮いていたゴム製の浮き輪をロープウェイの乗り物の代わりにしたんだ。浮き輪？ほら、プールに落ちていたあの浮き輪の取っ手って片方だけロープが結ばれていたよね。でももともとあのロープは両方の取っ手に結ばれていたんじゃないかな。それを窓と窓とを結ぶ長いロープに引っ掛ければ簡易型のロープウェイが完成するんだ。That's pretty close to a Bejeweled experience. Kinda. しかも校舎3階の窓は体育館の窓よりも高いから浮き輪は自重で下っていくはずだし、あの浮き輪もゴム製の頑丈なものだから2人分の重さにだって耐えられるはずだよ。そうやって浮き輪をロープウェイ代わりにすることで犯人は星君の死体と一緒に校舎3階の窓から体育館の窓まで移動したんだよ。そして体育館の窓まで移動した後は浮き輪を足場にして死体を水槽に入れればいいんだ。いや、もしかしたら窓枠に足くらいはかけていたかもしれない。その方が足場が安定するから死体をピラニアの水槽に入れやすくなるし、ロープウェイに使うために体育館の窓枠に結んだロープも簡単に回収できるからね。まあ話だけ聞くと確かにできそうではあるけど、でもロープウェイって How did they leave the scene after untying the rope? Wouldn't they need to go back? ねえ、窓枠に足をかけるって話があったけど、それは校則違反にならない。体育館に入ったことになるんじゃないの？前にも同じこと聞かれたんやけど、そん時はありってことにしといたで。まあさすがに体の半分以上が入ったらアウトやけど、窓枠に足かけるくらいなら。前にも聞かれたって誰にですか？ Of course he's not gonna say. あ？まさかこの計画を実行に移そうとした犯人が君たちにしもたー！ああ、出現しちゃった。
今のは失言どころじゃなくて大失言よ。モノスケは失言大臣だわ。やめえや。今のは冗談で済ませばええやろ。貴様らが騒ぐとマジっぽくなるやないか。失言ってことは今の話って本当なんだ。お父やん。お父ちゃんにも嫌われちゃったね。なんだ、助けてあげないよ。いつも偉そうにしてるのがいけないんだよ。やめて、モノスケをいじめないで。誰にだって失敗はあるんだ。責め合うのやめようよ。ほら、みんなと仲良くしたいよ。マダムがそう言うなら分かったわ。モノスケ、モノタムに感謝するんだよ。I'm thinking it might be Monosuke that dies next. 失言なんてがっかりだね。せっかく裁判が盛り上がったところなのにさ。でも今のが失言ってことは犀原ちゃんの推理は正しいみたいだね。じゃあ本当にロープウェイなの？犯人はそんな方法で死体を運んだの？ああ、犯人はロープウェイを使って窓から窓まで死体と一緒に移動したんだ。ロープウェイ殺人か。とんでもねえこと考えやがるな。でもそれだけの大仕掛けとなると後片付けも大変だったんじゃないですか？いや、そうでもないよ。まずロープウェイでたどり着いた体育館の窓からロープを外して、その後で星くんの研究教室に戻ってそっちの窓枠に結ばれたロープを回収すればいいんだよ。 What? But how? How do you survive falling from the window? Hey Cyan, how are you? 最後にプール側の窓から体育館の中にロープの束を投げ入れれば終わりだね。Tossing the rope. What for, though? We're going to sleep. Have a good night, Hop. Thank you for hanging out. なるなる。あの場所にロープがあったのはやっぱ窓から投げ入れたせいなんだね。Why not keep the rope somewhere else? Stopping to say hi. I'm gonna go to bed soon. Well, hello to you. Hope you had a good day though. And have a good night. だけどその方法だと犯人はプールと星くんの研究教室を何往復もすることになるわね。だからこそ犯行は夜時間に行われたんだよ。誰もがね。ですからそれだけ慎重に行動して犯行に使ったロープもしっかりと回収しているんです。どうして犯人はあの浮き輪だけプールに残していったのでしょう。あれはおそらく犯人のミスだと思う。 Yeah. ミス？ They could not retrieve it. The real question is why not hide the rope somewhere else? きっと犯人はロープから浮き輪を外す際に誤ってそれをプールに落としてしまったんだ。だったらなぜ犯人はそれを回収せずに立ち去ったの？ The reason the culprit left it in the pool is obvious. It was nighttime. そうだ。犯人は浮き
き輪を回収したくてもできなかったんだ。犯行時刻が夜時間だったせいでね。そっか、夜時間のプールは遊泳禁止だから浮き輪を取りに行けなかったんだね。でもよ、ロープを使えば浮き輪を手繰り寄せることもできたんじゃねえか。それは難しいだろうね。ほら、あのプールは水位が低いからさ。ロープで手繰り寄せようにも浮き輪があれだけ低い位置にあると。投げ入れたロープを真横に引っ張れないからうまく手前まで浮き輪を寄せられないはずだよ。棒でも使えば話は別だが、力の伝わらないロープだと難しそうだな。それにプールサイドまで浮き輪を持ってきたとしてもプールの水位が低いから手は届かなそうだしね。で、めんどくて諦めたというわけか。まあ時間がかかりそうですし、その間に誰かに目撃されたらおしまいですからね。けドジな犯人だぜ。落とした浮き輪を回収できなかったなんてよ。ドザコだ。今回の犯人はドザコだぜ。Yeah, you have the poles from pole vaulting in the warehouse. You could have used those. いや、逆だよ。浮き輪のミスさえなければ計画はほとんど完璧だった。It wasn't perfect. He could have just taken the rope away and hid it in the casino or whatever, where no one would find it, or in their room. はるかわちゃんが星ちゃんと夜時間に会ってなければあそこで終わってたかもしれないしね。ま、その証言が本当かどうかは知らないけどさ。むしろこの犯人は恐ろしく用意周到だね。そして美しいほどの大胆さ。ロープウェイなんて想像もしてなかったよ。ああ、僕は尊敬の念すら抱き始めている。この素晴らしくも残酷な計画を考えた犯人にね。アホか。犯人を尊敬してどうすんだ。No, respecting the culprit's intelligence is crucial in solving this case. We're so close. We're just one step away from the truth. さて、これで残った問題はその犯人が誰かってことだけだね。でもそれがわからなかったらいくら謎を暴いたところで無意味だよ。Yeah, but the only clue we have is the piece of fabric, right? What is it? で、誰なんですか。どうやらようやく俺の活躍の場面に見てるな。言いてえところだが、ここは助手である周一に譲ってやるぜ。自分じゃわからないから犀原に押し付けただけでしょ。で、どうなの犀原くん。犯人もう分かってるの？ Where are we at? So we figured out how the body got to the piranha tank with the ropeway and the inner tube, but we still don't know who the culprit is. Yes, I have a good idea of who the culprit is. No, I don't. 11、ビビってんのか？ What? てめえがビビる理由がどこにあるんだ。言ったろ、てめえは俺の助手だってよ。助手の責任は俺が取る。それが筋ってもんだ。だからてめえはてめえの信じた推理をぶちかませばいいだけだ。僕の信じた推理を。おう、任せたぜ、周一。Yeah, I need to believe in my detective work. This whole setup would have had to have been prepared in the gym well beforehand.
Knowing that narrows the list of suspects. Ah, no! Who is the culprit? No, 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 no. The people... Okay, it's Kaito or Kirumi? It wasn't Kaito, but I remember someone mentioning they went to the gym. What's the matter? Just show him the logic you believe in. Show the question? The question is, who is the culprit? Who killed... It's her? It's Kirumi? 確認しなくちゃいけないことはあるけど、僕は東條さんが怪しいと思っている。Because she did the curtains, so she's the one who had access to the window up top. It makes sense. It's Kaito's behavior is what made me suspect him. Kirumi is the one. It was either one of them. Kaito's behavior was so suspect. I couldn't help but distrust him. Also because it was ominous before. Because he said, I started to trust him. I never should have trusted him. Tojo-san? へえ、キルミが犯人なんだね。いや、まだわからないよ。しっかりと彼女の話も聞いてみないとね。どうなんですか、東條さん。まさか私が疑われるなんてね。だけど全力で否定しないといけないのね。あなたたちに間違った選択をさせるわけにはいかないのね。間違った選択？私を疑っているというなら、その疑いを全てぶつけてもらえるかしら。No. 私はあなたたちのために、あなたたちを全力で否定するわ。当然だけど私は犯人じゃないわ。犯行時刻は夜時間。君にはアリバイがないよね。夜時間のアリバイなんてほとんどの人がないじゃない。おめえが犯人の証拠が あるぜ。そんな嘘に引っかかると思う？トリックに使われた数々の仕掛け、器用なあんたなら簡単だよね。あの程度の仕掛けは誰にでも作れるわ。キルミなら痩せててスタイルがいいから龍馬と浮き輪に相乗りできるぞ。体重の重い極原君以外なら可能だ。To force Kirumi to implicate herself, my logic has to be airtight. Kirumi was the only person who could have done it. No one else had the time. 当然だけど私は犯人じゃないわ。犯行時刻は夜時間。君にはアリバイがないよね。夜時間のアリバイなんてほとんどの人がおめえが犯人の証拠があるぜ。龍馬と浮き輪に相乗りできるぞ。犯人じゃないわ。犯行時刻は夜時間。君にはアリバイがないよね。アリバイなんてほとんどの人が No? くそ。当然だけど私は犯人じゃないわ。
This is not why I suspect her.犯行時刻は夜時間。君にはアリバイがないのね。夜時間のアリバイなの。ほとんどの人がないじゃん。私は犯人じゃないわ。犯行時刻は夜時間。アリバイがないのね。I'm lost on this one. おめえが犯人の証拠があるぜ。そんな嘘に引っかかると思うの？トリックに使われた数々の仕掛け、器用なあんたなら簡単だよね。あの程度の仕掛けは誰にでも作れるの？それは違うぞ。These are way too similar. いや、一連のトリックに使われた仕掛けを作れたのは東條さんだけなんだ。少なくとも体育館の仕掛けに関してはね。それはどうして？犯人は死体を窓からピラニアの水槽に入れる前にいくつかの準備をする必要があったんだ。ロープを体育館の窓枠に結んだり、ピラニアの水槽に仕切り板を入れたりですね。うん。死体自体は窓の外から入れられるけど、あれだけは体育館の中で犯人自身が直接やるしかない。それを確実にできたのは夜時間前に一人で体育館にいた東條さんだけなんだ。だが東條が体育館で一人になったのはたった5分程度じゃぞ。殺人は無理だとしても5分もあれば下準備くらいはできたはずだよ。ステージの上から脚立で窓枠にロープを結んでピラニアの水槽に仕切り板を入れるだけだからね。これはメッシ方向よ。犀原君、あなたの意見は分かったわ。でもそれは全てあなたの想像でしかないわ。虚無をまとった空論よ。Shit. ロープや仕切り板だけなら5分もあれば十分かもしれない。それは認めるけど、その推理は根本の部分がただの想像。その上に無理やり事実を積み重ねているだけ。根本の推理が想像である以上、その推理の全ては不確かなものよ。根本の推理って何のこと？どこが想像なの？例のロープの件だ。確かにあのロープなら3階の窓から体育館の窓に届くでしょう。それをやったという証拠はないわ。つまりただの想像でしかないのよ。あなたはその上に都合よく推理を乗せてみんなを惑わせているのよ。This is the conclusion we reached together. It's not just a guess. I've hard evidence the rope was used. I'll prove it now. 例のロープの件だ。確かにあのロープなら3階の窓から体育館の窓に届く。それをやったという証拠はないわ。その言葉切ってみせる。待って、証拠ならあるよ。体育館と研究教室の窓枠に残されていた擦り傷だ。そいつは窓枠にロープを結んだせいでできた傷か。でも窓枠にロープを結んだだけならここまでの傷がつくことはないよね。きっと窓枠に結んでいたロープにはかなりの負荷がかかっていたんだ。窓枠は頑丈だから壊れることはなかったけど、その負荷のせいでこんな擦り傷が残ってしまったんだよ。その擦り傷こそが窓枠に結んだロープで死体を運んだことを示す
証拠ですね。あれ、どうしたの東條ちゃん。どうしたのどうしたの、ねえねえ、どうしたのどうしたのどうしたのどうしたの。もしかして本当にそうなの？東條さんが犯人なの？東條さん、答えてください。今の犀原さんの推理は。いっそ私だけのためなら諦めてしまった方が楽かもしれない。でもそういうわけにはいかないわ。これはみんなのためなんだもの。 For everyone. 私には義務と責任があるの。みんなを守り抜くと誓った約束があるの。私は諦めない。諦めるなんて決して許されないのよ。 What? Where is this coming from? Her response seems genuine. So what did she mean by everyone? Is she doing this for all our sakes? Am I wrong? Is Kirumi innocent? No, I'm wrong again. なあ東條、てめえの言うみんなって誰のことだ？カイト？どうも妙な感じがするんだよな。さっきからてめえが言ってるみんなってのが俺らのことじゃなくて、 Yeah, I didn't think so either. もっと遠くにいる誰かのことを言ってるんじゃねえかって気がすんだよな。遠くにいる誰か。それってもしかして外にいる誰かとか？ねえ、ひょっとして東條ちゃんって同期ビデオを見たんじゃないの？ああ、同期ビデオ？君はそこで俺らより大切な誰かの危機を知って、それで犯行に及んだんじゃない？ She was cleaning everyone's rooms. そうなのか？ごめんなさい。ちょっと取り乱してしまったわ。そのせいで余計な推測をさせてしまったみたいね。余計な推測？違うってのか？だったらてめえが言ってたみんなってのは。もちろんここのみんなに決まってるじゃない。本当に？神様に誓って？本当よ。お願いだから私を信じて。私は犯人なんかじゃないわ。私はどうなろうと構わないけど、ここであなたたちを死なせるわけにはいかないのよ。それが赤松さんから受けた依頼だから。みんなで一緒にここから出てほしいって彼女は最後にそう願っていたから。私は超高校級のメイドとしてその務めを全うしたいの。She's lying so well. みんなのために尽くしたいのよ。信じて。お願いだから私を信じて。東條さん。本当に東條さんが犯人なんですか？別の人が犯人なんじゃないですか？ああ、大馬とかな。ひどいな。でもやっぱりゴン太は信じられないよ。東條さんが人を殺したなんて。ひるみの朝ごはんは絶品だったよ。いつもみんなのお手伝いをしてくれたし。本当にお母さんみたいだったよね。まあそうやって信頼を勝ち得ていたからこそチャンスだと思ったのかもしれないけどさ。お主はひん曲がっておるの。上も下もな。服の上からでも見てわかるぜ。ねえ犀原くん、もう一度考え直してくれないかしら。そもそもあなたが私を怪しんだ理由って昨日のだけど、それだけでは
私を犯人とは決められないんじゃない？夜時間前のアリバイがない桃田くんと春川さんがこっそり体育館に行った可能性もあるし、夢野さんのショーの準備を手伝うふりをして誰かが殺人の準備をしていた可能性だってあるわ。言われてみると確かにそうじゃな。昨日の夜時間前のアリバイだけでは東條さんを犯人とは断定できませんよね。ねえ、やっぱり東條さんを疑うのは間違ってるんじゃないかな。もう一度考え直してみた方が。僕は約束したんだ。僕は超高校級の探偵として真実に立ち向かうって約束したんだ。赤松さんとそう約束したんだ。だからひるむわけにはいかないんだ。They're scared. They're scared that they have to accuse one of their friends of murder. So it's up to me. I have to do it. I'll use my detective work to prove it. 私が犯人だと言うのね。でも私が犯人だと示す直接的な証拠はどこに？いや、あるよ。君が犯人だってことを示す証拠ならあるんだ。あのロープウェイを使った死体運搬方法が分かった時、僕はそれに気がついたんだ。死体をロープウェイの要領で運んだ犯人が東條さんだとすると、残された最後の手がかりの謎が解けるんだ。最後の手がかり？そしてそれこそが東條さんが犯人だと示す最大の決め手になるんだ。 The piece of fabric? ねえ、犀原くん、どうしてそんなに私を犯人にしたいの？あなたはみんなを守りたくないの？守りたいから言ってるんだ。だったらそれは間違いよ。あなたはまた間違った推理をしているだけよ。何と言われようとこれが僕のたどり着いた真実なんだ。何が真実よ。そんなのあなたの独りよがりの真実でしかない。そんな独りよがりの真実にみんなの命を預けられないわ。あなたには誰も救えないのよ。 No more doubts. I'm confident I'm right. I'm going to present everyone the evidence that proves she's guilty. The piece of fabric that was floating in the pool, at first glance it looked like trash. これだ。プールに落ちていた黒い小さな布切れ。これこそが君が犯人だと示す最大の証拠だよ。僕はずっと気になってたんだ。あれってなんだろうって。最初はただのゴミだと思ったけど、なんとなく放っておけない気がしたんだ。でもみんなと一緒に学級裁判をここまで進めてみてようやく分かったよ。あれはこの事件の真相を暴く重要な手がかりだったんだ。だってあれは浮き輪と同じく犯人が処分したくてもできなかった証拠だからね。どういうことですか？ We've gone over this. ロープウェイを使った死体運搬方法なら校舎3階から体育館まで浮き輪を滑らせることができる。でも止まるときはどうしたんだろうね。スピードに乗ったまま滑降して体育館の窓にぶつかれば死体も犯人も放り出されてしまうはずだよ。そうならないためにも犯人は何らかの方法でスピードの調整をする必要があったはずなんだ。例えばロープを手で掴んでその摩擦でスピードの調整をするとかね。それがどうしたの？
Ah, the gloves. 間違ってる。あなたの推理は絶対に間違ってるわ。東條さん、何をそんなに取り乱しているんですか。美しいね。真実に抗おうとする人間の姿はかくも美しいんだね。何が真実よ。そんな黒い布くずはただのゴミじゃない。そんなもので私が犯人だなんて決めつけられないはずよ。いや、ゴミなんかじゃない。あれは東條さんが犯人であることを示す証拠なん。Finding out how that black fabric fits into this is the key to everything. I'll make it all clear now. How do I play this again? Ah. 何が真実よ。そうやって空論を並べてみんなを惑わせようとしているのよ。あなたは間違ってる。何が真実よ。 Shit. そうやって空論を並べてみんなを惑わせようとしているのよ。この学級裁判にはみんなの命がかかっているのよ。独りよがりの真実のせいでみんな死んでしまうわ。この学級裁判にはみんなの命がかかっているのよ。独りよがりの真実のせいであなたの意見は十分に分かった。だけど絶対に認めないわ。私を犯人に従ってるよう証拠がないじゃない。確かな推理を押し付けてるだけよ。私はみんなを守りたいのにどうしてあなたは邪魔するのよ。あなたの意見は十分に分かった。絶対に認めないわ。私を犯人に従ってるよう証拠がないじゃない。確かな推理を押し付けてるだけよ。私はみんなを守りたいのにどうしてあなたは邪魔するのよ。あなたの意見は十分に分かった。あんなゴミで何がわかるというの。 Hirumi's gloves. これで終わりだ。What? Why did we undress her? あの黒い布くずの正体は東條さんのその黒い手袋だ。ひるみの手袋。犯人がロープを手で掴んでスピードの調整をしていたとすると、そこにはかなりの摩擦があったはずなんだ。素手ならやけどしてもおかしくないくらいのね。けど犯人はやけどを免れた。それは犯人は素手じゃなかったからなんだ。 Yeah, we removed all her armament, didn't we? そうか、犯人は手袋をしてたんだな。その手袋が摩擦でボロボロになって。I guess there's nothing else to hide behind. それがプールに落ちてた。この中で黒い手袋をつけてるのなんて東條ちゃんだけだよね。じゃあ今君が身につけている手袋は寄宿舎で取り替えたものかな。寄宿舎に予備として置いてあるのは僕らが着ている制服と全く同じ材質の同じものだから、今の推理が正しいかどうかは君の手袋と黒い布切れを比べればはっきりするんだ。どうですか東條さん。プールに落ちていた黒い布と君の手袋が同じものか。
ここで確認させてもらえませんか。あれどうしたの？汗びっしょりだよ。 I am disappointed it wasn't Angie. どうしたの？ In the end, I'm just like them. I'm scared of revealing the truth. Because it means that someone has to be sacrificed. But Kaede was scared too. She didn't let that stop her. She thought things through to the end. I faced the truth and doubted it, and kept thinking and kept going. This is where it led me, and I won't turn away from it. この真実を証明してみせる。 Closing argument start. The evidence made of metal the piranhas didn't eat. No. Okay. It was used as a partition for the piranha tank. The thin and long item the culprit took from the gym. Okay, the rope. Where at the gym was the rope tied? Piranha tank lid. Metal handcuffs in the water. Before the murder, what was put on the victim's wrists? The handcuffs? What was taken from the pool? The rubber inner tube. What was used to transport the body on the ropeway? Hitting the brakes was tougher than expected. Friction on the glove. Where was the body carried to? The piranhas. 被害者の死体が発見されたのは今朝。夢野さんのマジカルショーの最中だった。夢野さんが飛び込んだ水槽にピラニアが注ぎ込まれた時、僕たちは夢野さんが脱出に失敗したと思って慌てた。結果的に夢野さんの水中脱出は成功したけど、アンジーさんが水槽のカーテンを開けた瞬間、僕たちの目に入ってきたのは水槽の中に漂う星君と、それに群がっていくピラニアの姿だった。
驚く僕たちの目の前でピラニアは一瞬にして星君の体を食い漁った。そして残ったのは彼の骨と彼がつけていた手錠だけだった。この驚愕の光景こそが犯人の奇想天外なトリックの仕上げだったんだ。Why not uncuff him after he was dead? 殺害時刻と殺害場所を誤認させ夢野さんに罪をかぶせるという計画的犯行のね。事件の本当の始まりは昨日の夜午後8時55分頃に遡る。マジカルショーの準備中だった体育館で犯人が一人きりになるチャンスが訪れた。そこで犯人は体育館にあった脚立を使ってピラニアの水槽に近づくと、ガラス板で作られた蓋を外してその水槽の中に入れた。それを仕切りにして水槽の中をピラニアがいる空間といない空間に分けたんだ。次に犯人は体育館の舞台袖にあったロープを持ち出すと、再び脚立を使って今度は体育館の窓に向かった。そこで犯人はカーテンと上下2つの窓を開くと、その窓枠にロープの先端を結び、そのロープを体育館の外にあるプールに向かって投げ下ろしたんだ。この体育館での準備が犯人が描いた奇想天外なトリックの重要な布石なんだ。そして夜時間、深夜午前0時過ぎに犯人は星君をテニス選手の研究教室へと呼び出した。殺人計画を実行に移すためにね。まず犯人は星君の不意をついて彼を気絶させた。おそらくShit. そして気絶した星君の両手にシャワールームにあった手錠をかけると、水を溜めたシンクに彼の頭を突っ込んだ。水に沈められた苦しさで星君は目が覚めてもがいて抵抗したはずだ。犯人はその抵抗を見越して星君に手錠をかけていたんだ。That is really evil, though. その形跡は手錠とシンクの両方に傷跡として残ったけど、抵抗虚しく星君は殺されてしまった。けど犯人のトリックは
ここからが本番だった。 Yeah, but she should have uncuffed him here. That's one less clue. 犯人はテニスネットからワイヤーを引き抜くと、それを研究教室の窓からプールに向かって垂らした。そしてプールに向かうと、体育館の窓に結んだロープをワイヤーと結んでから、もう一つの道具を手に再び研究教室へと戻ったんだ。もう一つの道具、それはプールの用具室にあったゴム製の浮き輪だ。そして研究教室に戻った犯人はワイヤーを手繰ってその先に結ばれたロープを引っ張り上げた。そのロープをピンとなるまで引っ張った上で研究教室の窓枠に結びつけて、体育館の窓枠と研究教室の窓枠を一本の長いロープでつないだんだ。さらに持ってきた浮き輪の取っ手に別の短いロープでハンガーを作ると、窓枠同士をつないだロープに浮き輪を吊り下げた。こうして犯人はトリックの要となる死体を運搬するためのロープウェイを完成させたんだ。だけど犯人は知らなかった、この後2つの誤算が起きてしまうことを。犯人は星君の死体とともに浮き輪に乗り込むと、体育館の窓に向かって滑り降りていった。研究教室の窓と体育館には高低差があるから結構なスピードが出ていたはずだ。そこで犯人は体育館の窓に激突しないようにブレーキを使ったんだ。それは犯人自身の手だ。ロープを。それが可能だったのは犯人は手袋をしていたからだけど、そのせいでボロボロになった手袋の一部がプールに落ちてしまったんだ。それでも体育館の窓にたどり着いた犯人はピラニアの水槽に星君の死体を入れた。水槽に仕掛けておいたシキリータはその死体をピラニアに食べられないようにする役割と、密度の上がったピラニアの群れで死体を隠す役割もあったんだ。そしてあとはロープをほどいて浮き輪を回収するだけというところで、犯人にとって2つ目の誤算が起きてしまったんだ。片方の取っ手のロープが勝手にほどけて浮き輪がプールに落ちてしまったんだよ。その結果犯人は手袋の破片と浮き輪という2つの重要な証拠を現場に残してしまったんだ。しかもそれらは回収したくてもできなかった。夜時間はプールの遊泳禁止という校則でね。これが全ての真実だよ。そうだろ？超高校級のメイド東條ひるみさん。
東條さん、これが僕がたどり着いた真実だよ。どこか間違っているところはある？残念だわ、犀原君。とても受けた依頼は最後までやり遂げるのが私のメイドとしての誇りなのだけれど、こんな形で終わってしまうと。今の認めたってこと？だけどさ、どうして自分の手袋を使ったの？倉庫に軍手くらいはなかったってことでしょ。あったら当然それを使ってるはずだもんね。全て揃ってるってわけじゃないあたり、ほんとモノクマって性格悪いよね。ま、おかげでゲームは盛り上がるけどさ。けどこれでもう決まりだね。まあ誰かさんの出現の時点でほとんど決まってたけどね。まだわからんやろ。意外なやつが真犯人って可能性もあるで。そうだよ。だから気にしないで。パラダムは風の時のお母さんみたいに優しいわね。それでは行きましょう。白と黒の運命を分けるワクワクでドキドキだ。Damn, I didn't get rid of any bad voices this chapter. Someone voted for me? What? 投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。B? Oh, okay. Well. Nanto. Oh my, you all voted correctly. What an unexpected and unpredictable outcome. The Black Kanto killed Oshirioma. Is Tojo Kirumi the ultimate maid? Yay, bravo! よかった。 Phew, thank goodness we managed to get through the class trial again. There's nothing good about this at all. Why? Why did it have to be Kirumi? Truly, this result was unexpected. How can you be so calm about it? But Gonta no can believe it. Kirumi was so helpful for everyone. Same Kirumi is also culprit. Hey,
Hey, how long have you been lying to us? Is that why you took such good care of us? So you could deceive everyone? You mean she's not my mom? She was never your fucking mom. Hey, Kirumi, tell me, why? You were always thinking about everyone around you. How could you kill someone? Human beings have always been selfish, self-centered creatures. That's why I hate humans. They burnt down the forests we call home. They pollute the rivers we drink from. I'll never forgive humans. But is that really a reason to destroy them? Some humans are really nice. Shut up, shut up, shut up! Enough with the commentary already. Nah. Well, Kirumi, were your feelings towards us simply another falsehood? No, it can't be. Say it ain't so. That was just another lie, too? I don't think so. I still believe Kirumi cares about us. And how would you know? I can't say for certain, but I can sense that this trial has been agonizing for her. You can't say that for certain, huh? That is what a detective would say. Kirumi, are you upset? Because of the people important to you? You mean like from the motive video? So Kirumi watched hers after all? Earlier, Kirumi mentioned that she had accepted a request. Perhaps that request came from someone important in her motive video. Do you have nothing to say for yourself? No, that's not it. I'm just lost. Because if I tell you why I did it, you will regret what you've just done. Regret? Spit it out already. Otherwise, we can't accept this outcome. Please, Kirumi, tell us. I care about you a lot, and I know the others care about you too. So please. Very well then. If you are also desperate to know, I will consider this a final request and tell you everything. No more lies then. You better just tell us the truth. Please, and thank you. Yes, I understand. Your reasoning was exactly right. The reason I murdered Ryoma was because of what I saw in my motive video. As I thought, you did indeed watch your video. Does that mean someone broke the agreement and traded you your motive video? Alright, fess up, which one of you did it? Close your eyes and raise your hand if it was you. Why would the one raising their hand need to close their eyes? That won't be necessary. I did not trade my motive video with anyone. If you didn't trade it with anyone, how do you see your motive video? Perhaps Kirumi received their own motive video? Huh? You mean she had her own motive video from the start? Correct. No one had my motive video with me, the video's intended recipient. I have no idea why. That's not possible. Monokuma, what the hell's going on? You know, I meant to bring this up earlier because it's been bugging me for a while. All this talk about videos being switched, what does that mean exactly? Don't play dumb. You're the one who switched up all the motive videos. No, I didn't. Was I not supposed to ask that? Did you cubs screw up again, huh? Not supposed to. It's all Monofani's fault. She passed them out without checking the names. What? I didn't know. Monotaro should have checked the names too. Wait a minute. I didn't even remember passing out any videos. It was my fault. What? I apologize. I should have been more careful. No, Monodam, it's not your fault. It's all your fault. It's all our fault. I'm sorry too. It seems I misunderstood.
I completely forgot that the plan all along was to redistribute the videos. Daddy, あのね、 it's not your fault at all, kids. It's my fault for forgetting. Mother. Thank goodness. What the hell is this mushy feel-good crap? You're all idiots. I'm through getting along with you, dummy bears. さてと、 I'm sorry to cause so much trouble. Please continue your boring conversation. そうだったのね。 I see. The Monocubs merely distributed the motive videos at random. Receiving my own video was nothing more than bad luck. なるほどな。 So you just watched it without knowing it was given to you? Why it was given to you? What was in your video? どうしたの？ Well, you promised to tell us everything. I will tell you the truth in its entirety, but I doubt that everyone will believe it. If that's the case, why don't we watch the motive video together? Yes, that would be much better. Let's hurry before Daddy gets bored again. How thorough of you. Yet I suppose it is better this way. Perhaps the truth will be easier to believe if you witness it with your own eyes. After Kirumi had spoken, the Monocubs began playing the video. さーて、大好評につき復活した同期ビデオの時間だよ。お前らの大切な人は誰かな？始まり始まり。超高校級のメイド、東條きるみさん。彼女はあらゆる依頼を成し遂げるスーパーメイドとして政界や財界などにも多くの顧客を抱えていました。そんなある日のことです。彼女は顧客の一人であるこの国の総理大臣から突然呼び出され、そこである大事な依頼をされるとともにこう言われました。超高校級のメイドとしてこの国の国民すべてに仕えてほしいと。彼女は総理大臣からこの国の立て直しを依頼され、すべての権限を譲渡されたのです。 What? そして彼女は表向きは施設秘書として働きつつ、この国の影の総理大臣に、いや真の総理大臣になったのです。かつてない危機に瀕しているこの国を救えるのはもはや東條さんの他にはいません。そう、この国の未来はすべて彼女の両肩にかかっているのです。でも東條さんならきっとやれるはずです。彼女は受けた依頼は必ずやり遂げる人ですから。そして自分が仕える国民の皆さんを心から大切な存在と思えるような女性なのですから。あ、そうそう、ちなみになんですけど、この後この民度の低い国民の皆さんはとんでもない目に遭ってしまうわけですが、それは今日内緒だよ。パパ、自分自身の目で確かめてくださいね。It can't be. なんだよ。 What the hell? The Prime Minister? Everything you just saw is true. Though I only remember that upon watching that video. Remembered? Please, hold on. That video is true? That's ridiculous. There's no way Kirumi's really the Prime Minister. No, it's the truth. I am Tojo Kirumi, the ultimate maid, and the most important people to me are the citizens of this country. 窮地に立たされたこの国の再建を依頼された私は超高校級のメイドとしてこの国のすべての国民に仕えることを誓ったの。それまでも政治家や政党にはメイドとして助言をすることもあったけれど、この国がかつてない危機に見舞われたのを機に彼は私に全権を委ねたいと言ってきたわ。
私はその依頼を受けることにした。この国という主人に仕えることができるなんて、メイドとしては最高の仕事だと思ったからよ。なんなのYou're literally confusing the shit out of me, because this makes no sense and I gotta take a dump. I see. So Kirby was the real Prime Minister running the country behind the scenes. How can you seriously believe that a high schooler could be the Prime Minister? I don't think it's odd that an ultimate level talent could be that powerful. I mean, Kibo's talent lets him pretend to be human even though he's a heartless robot. Arrow, I'm not pretending, I'm still learning. I see. Well, good luck, I guess. I was aware of Kirumi's impressive talents, but Prime Minister... Then Kirumi really is Prime Minister. She holds burden of country's future. The motive video aside, Kirumi doesn't seem like she'd lie about something like that. Hey, I get that Kirumi is really important, but what was that unprecedented crisis? I don't know, actually. Why can't I remember? With our memories lost. Wait, isn't this just like the Ultimate Hunt? Perhaps it is connected to the Ultimate Hunt. The Ultimate Hunt is connected to this unprecedented crisis facing the nation? If that's true, how are they connected? What is this Ultimate Hunt anyway? I do not know what it is happening to the nation while I'm here inside the end wall. That's why I needed to know. I needed to know that the most important people in my life were safe. Because I am duty and honor bound to protect every citizen of this nation. That is why I needed to escape. So you weighed our lives against the lives of everyone else in the nation. But if those are the options, of course you'd pick everyone outside, right? There's just too many lives at stake out there. And we just stopped Kirby from doing that because we selfishly wanted to live. What should we do? Did we just make a terrible mistake? If everyone outside dies because Kirby is dead, doesn't that mean we pretty much destroyed the country? What do we do? So say, what's Monokuma's planning to do with the rest of humanity? You know how many people live in this country? Like 100 million easily. No matter how powerful the mastermind is, there's no way they could really... Bears do not lie. I am the ruler of this world. Nothing is beyond my power. Nothing is beyond your power? What kind of arrogant, ridiculous... That is 100% a lie. It is impossible that he could bring disaster to a country. What's so funny? You guys act like you can't believe it, but you're all terrified anyway. If you can't believe it, then you're terrified for no reason. Why do humans lie? Why are humans the only animal that tells lies? The trial is over. I can put the camera back here. Hey, cut it out! This is serious! How long are you gonna keep talking about Kirumi? Let's talk about Ryoma. It could be a shame to completely neglect him. It would. That's right, we know your motive to kill. Why did you kill Ryoma specifically? Because he was easy to kill. Easy to kill? Ryoma not that weak. When he uses Shukuchi method, even Gonta no could catch. His physical strength was irrelevant when he did not have a reason to live. Without that, he became the weakest among us. What? I took advantage of his weakness and killed him. What do you mean? I told him I had urgent matters to discuss.
and to meet me in the research lab on the 3rd floor. There I revealed my motive video, and afterward I told him, I am responsible for the life of every citizen of this nation, so I must escape this place. He then responded, わかったよ。 So you got a reason to live, to survive. That's the complete opposite of me. That's good. あんたは If you've got something to live for, it means your life has value. After he said that, he told me he would clean up the tennis balls lying around. 私に背を向けたのよ。 And then he turned his back toward me. それを見た瞬間、私は彼を殺す決心を固めたわ。彼ほどの人間が私の殺気に気づかないはずがない。気づいた上での行動だったのよ。彼はそこで生きることを諦めたのよ。そうね。That is when I decided I must sacrifice his life for my nation and my people. Then Ryoma knew he was going to be killed? Wait a minute, it's Maki's fault that Ryoma decided he didn't want to live anymore. Huh? What? Ryoma only gave up on life after you showed him his motive video. Well, since you didn't watch his motive video, I guess you had no way of knowing. What's your point? Wait a minute, you're talking as if Ryoma saw that motive video. Didn't you just say that he only checked the name and didn't watch the video? Did I say that? What are you getting at? I probably shouldn't say anything, but someone has to step up and speak for poor Ryoma. Again, what's your point? That he gave up on life because I showed him his motive video? I'll get to that in a sec, but why do you think Ryoma wanted to see his motive video? Because he was looking for a reason to live. Isn't that right, Maki? How do you know that? Huh? Swap motive videos. Didn't we agree not to show them to each other? Yeah, I remember. Because once you watch them, you've got a motive to kill. But if it shows someone important to me, I'd really like to see that. Any idea who'll be in the video? Yeah. I don't. That's why I want to see it. Once I know I've got someone important to me, I'll have a reason to live. If I've got a reason to live, then I've got a reason to escape here with you guys. In other words, that video might just give me a motive to live. So please. You're right, he was looking for a reason to live. Which means you shouldn't have showed him his motive video in the first place. What do you mean? What did his video show? Nothing. His motive was empty. Empty. We're up next. Let's give it a watch, shall we? さーて、大好評につきお前らの超高校級のテニス選手星龍馬くんへの応援メッセージなのですが、残念ながら彼にとって大切と呼べる存在はこの世界のどこにもいませんでした。 Holy shit. 誠に申し訳ありません。ここに深くお詫びいたします。サーリー、ドゥイマテーン。No one was important to him. That's what he was shown. If he saw something like that. He had no one to care for and no one who cared for him. He found no motive to live. Because of that, he chose to let Kirumi claim his life. So that's why. He must have just watched that video before I summoned him to meet with me. He just gave up then? To hell with that damn moron! It's bad to have no reason to live, but it's also bad to have too many reasons to live.
That's why you did such a terrible thing, right, Kirimi? For too many reasons. You are free to judge me for killing Ryoma. I would bear the burden of being seen as evil for the sake of my nation and its people. Because that is what it means to serve with selfless devotion. That's why I needed to survive. Sacrificing you all meant saving the lives of men, women, children, and elderly. I wanted to live. Kirimi. Monokuma, Gonta have a question. What is it? Can Gonta be blackened instead of Kirimi? What? Gonta not smart boy, but even Gonta understand what everyone's saying. Kirimi should live, not Gonta. World needs her. I was thinking the same thing. I don't want to die, but Kirimi's life is way more valuable than mine. Kirimi's got the lives of hundreds of millions of people on her shoulders, right? Logically, Kirimi's survival would result in fewer casualties than our collective survival would. Jeez, maybe it would have been better if we'd gotten the culprit wrong. What do you mean? If Kirimi survives, then the nation's future will be secure. Then, what was the point of me doing all this? Did I reveal the truth? Why did I reveal the truth? What have I done? Was I wrong? I shouldn't have... What kind of face is that, Shuichi? If you're my sidekick, then suck it up! What? That goes for all of you. To hell with all this value of life shit. Life's not just some thing. You can't trade it or put a price on it. Kaito. And your life doesn't just belong to you. It's for your parents, your grandparents, your friends, even your neighbors. It's not something you can just decide to throw away on your own. So we didn't do the wrong thing. Life's purpose is to be lived. And as long as you stay alive, anything's possible. You can even go to the stars. So I'm just gonna go ahead and say it. I want to live. I haven't even traveled to space yet. There's no way in hell I'm gonna die here. The idiot's talking again. But he's right. I mean, you're right too. He's an idiot, but he's right. Yep, he's an a damn idiot. I don't know why, but idiots always fill me with inspiration. Hey, shut up. I told you to stop calling me idiot. Maybe this stupid species is just what we needed to hear. Kirimi certainly looks shaken by it. Shaken? Do you really think someone as desperate to live as Kirimi would give up so easily? Of course not. In fact, she probably still hasn't given up, even now. She was hoping that learning the truth would make one of us volunteer to die in her place. What? But Monokuma would never allow a blackened to escape punishment, so maybe she wanted everyone to rebel so she could use that as cover to escape on her own. How about it, Kirimi? Am I close? You are the most detestable cretin I have ever met. You knew exactly what I would attempt, yet you allowed me to explain anyway. Wait, what he just said was true? You tried to trick Gonta? Tried to trick everyone? Seriously, you backstabbing cunt! Enough! She was just trying to stay alive in her own way. Nobody can blame her for that. That's right, I must survive. Because I carry the weight of an entire nation on my shoulders. I would not have killed Ryoma if I was so easily deterred. This request will not be fulfilled until I have brought joy to every citizen of this nation. So no matter what, I cannot die. That is why I killed Ryoma. Even now I refuse to give up. Kirimi? You still refuse to give up? So what do you intend to do? I intend to live. I must survive no matter what it takes. If I must debase myself, so be it. I would drink filth and eat carrion to survive. I will do anything, anything to survive. She screamed and she started running. I couldn't believe what I was seeing.
It was a completely undignified exit. 私は絶対にこんなところでは死なない。 There's no way I'm letting you out of here. He was ugly and raw and feral. She just ran as fast as she could. I heard my voice call out. Run! Run! Run, Kirumi! Please run! Run, please hurry! Hurry, run! Like I said, I'm not letting you in! Please run! 生きる。私は生きる。こんなところで死ぬわけにはいかないんだ。さーて、超高校級のメイド東條きるみさんのためにスペシャルなお仕置きを用意しました。この国のために、国民の皆様のために。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。お仕置きタイム。Nope. That is true despair. Strand of agony. Whoa. One of them is just murdering everyone. Why, brother? What did you kill Borosuke? If you need to vomit, let it out. You will feel much better afterward. Monosuke, he was no different from Monokid. He was getting in the way of us getting along. We don't need him. Don't need him. We few remaining Monokubs must get along. No matter what, we must always get along. Not even Father can stop us from getting along. Not if he knows what is good for him. Eh? This academy belongs to us. The age of the Monokubs begins now. How dare you take that rebellious tone with me, young man? And yet, this angsty attitude of yours is just so cute. It's so cute how your little crew has shrunk by one member. You've shrunk. You're not getting any larger, you know. It's so unbearably cute. All this cuteness makes me feel like I'm about to sneeze. Ugly bitch! Oh, you're calling an ugly bitch!
It doesn't matter. Now's not the time for that. Kirumi. やだよ。 I can't take this anymore. Even Kirby was killed so brutally. I don't want to do this anymore. Am I gonna end up like that too? I won't let that happen, Himiko. I'll protect you no matter what. I'll protect you no matter what. But I don't want to do this anymore either. Please, let's just stop this killing game. I don't care if we stay trapped here forever. Oh, isn't that what I'd always said? All desire, even your desire to escape this place, can corrupt you beyond redemption. It's Monokuma who is corrupt. He is the one who distributed the motive videos. Those videos were more dangerous than we thought. To have driven Kirumi that far. What worries me is, as long as we're trapped here, we don't know what's true or false. That must be why Kirumi did not want to show the videos. She thought that if everyone felt the same murderous rage that she did, this killing game would be pure chaos. She wanted to stop it. If that's the case, then we really shouldn't show our videos to each other. That was our consensus from the beginning, not including you, of course. I had assumed Kokichi would try to show us our videos to get under our skin, but that did not come to pass. What, I wonder, were his intentions? I'd never do anything like that. I'm still thinking about what Kirumi said. What Kirumi said? Everything you just saw is true, though I only remember that upon watching that video. What she said earlier, correct? What about it? She said she remembered, and it didn't sound like a lie either. Maybe that video had the properties of a flashback light, if it made her remember. The properties of a flashback light? Still, how could Kirumi remember something she never should have forgotten? Serving the entire nation seems too important for her to just forget. Yeah, that's true. Does that mean we have motives to kill that we'll remember by watching our videos? And if that's the case, maybe it's for the best that we don't watch the videos. As long as we don't see the videos, we won't know our motives. Yeah, now I'm convinced. It's probably for the best. Those motive videos would mess us up. It's better if we just believe in each other. That's right, especially we not remember our motives for everyone's sake. Hearing you speak of "for everyone's sake" is the least believable lie I've heard yet. How rude. I'm always doing stuff for everyone's sake. I'm sure you will believe me when I say stuff like that, so I'll just keep lying. But maybe seeing Kirumi's final moments has made me change my views. She tried to escape until the very end. Running away to live might not be a bad idea. Maybe facing the truth isn't enough. Yeah, true. It's okay to run sometimes. You just gotta win in the end. That's all you gotta do. And with that, the second class trial ended for us. A Pyrrhic victory. We had still lost a friend. What is the end Kaito spoke of, and how do we reach it? I don't know. I still don't know. When we returned from the courtroom, the area was already blanketed in darkness. For now, we should rest. To me, that seems the most rational course of action. Yeah, my brain's out of juice from going full throttle all day. Like you even have a brain to use. Anyway, this killing game is over. I won't allow it to go on. It'll be fine. As long as we listen to Atua, we'll be just fine. What's wrong, Gonta? Why are you staring up at the sky? It's just, even when all this bad stuff happens, stars are always so pretty. But stars here different. Not the same ones Gonta used to. Different? You mean the position of the stars?
Yeah, Gonta looking, but no can find star he remembers. どうして But why? Were we taken somewhere far away? Far away? No. Hey, let's all head back already. I'm wiped out. Shouldn't this guy know? He's the astronaut. Yeah. ね Oh, hold on. I have to tell you guys something. What now? Like I said, I'm wiped out. No, it won't take that long. So just listen to what I have to say. Well then, what is it you have to say? Everyone seems to be treating me like I'm some kind of compulsive liar. But that's ridiculous. There's a way worse liar than me in our group. A liar worse than you? I'm talking about Maki. What? What do you mean Maki's a liar? Maki admitted it during class trial, remember? Ryoma wanted her to show him his motive video because he was looking for a reason to live. But that wasn't the whole story. Ryoma was blackmailing you, wasn't he, Maki? Blackmail? Ryoma just so happened to discover Maki's true identity. So he used that to blackmail her. I bet he said something like, if you don't show me my motive video, I'll tell everyone what you really are. That's why Maki didn't want us to know that she met with Ryoma. She wanted to keep her true identity a secret. That's why she kept quiet until the last minute. Why? What shit are you making up now? Maki's true identity? What? I've known Maki's true identity the whole time. For a moment there, I thought Maki had disappeared. She moved so fast. Oh shit! What the hell is she? The ultimate assassin. Chills. It is. Holy shit. That was great. How does he know? 5 hours for a trial. Yep, well, I did very good in not doing it yesterday. I really wanted to, but I clearly chose right. Residents run for cover as object believed to be a meteorite approaches. What? 無数の隕石が飛び交っているのが肉眼でもはっきりと見えます。まるでこの世の終わりのような光景です。これは映画や特撮ではありません。現実の光景です。これが今私たちに降りかかろうとしている現実なのです。先ほど政府は緊急事態宣言を発令しました。地下鉄の各駅が避難場所として開放されていますので、直ちにくれぐれも落ち着いて行動してください。体調の悪い方や小さいお子さんをお連れの方は優先的に。What? Chapter 3 Transfer Students from Beyond the Grave.
What? It was the day after the second class trial. We all headed to Maki's lab on the 3rd floor of the school building. And awaiting us there was an unexpected sight. Oh wow, holy shit. What the heck is this? It's like Weapon Warehouse. See, I told you she's not the ultimate child caregiver. She's the ultimate assassin. Showansatsu. Maki is the ultimate assassin? Kokichi, you learned that from the Moda video, right? Monokuma said everyone's ultimate talent at the beginning of their video. Ryoma knew Maki's true identity because he had her Moda video. Because he saw that. I knew the whole time. Given my position, I'd obviously know before any of you, right? Your position? Oh, don't worry about it. That was a lie. Anyway, her reaction yesterday pretty much gave away that she's the ultimate assassin. Yeah, you could probably snap my neck like a twig right now. But that's not your style. You'd rather kill from the shadows. Right, Miss the Ultimate Assassin? But... why ever did she lie about being the ultimate child caregiver? 'Cause assassins hide to do all their killing! If people find out they're assassins, they get all cautious and they can't kill anyone. Did she hide her real identity because she was planning to kill us? But then, why hasn't she killed anyone yet? She has had many opportunities to do so. Jeez, robots can't even understand human feelings, let alone a girl's heart. Please take back what you just said. I can too understand human feelings. But I'm still in the process of collecting data. Please give me data, please. If you're so worried, why don't you ask her? She's been holed up in a room all day. But I can't promise that she won't try to kill you like she tried to do to me. Good thing everyone was there to stop her. But what about the next time? Best let sleeping gods lie. The talent of a killer. That is the biggest threat to all of us who wish to live. Let's just lock her up somewhere so she can't kill anyone. I'll leave that to you, Kanta. But... I'll help too. I don't want another killing to happen. Wait, you don't have to take it that far. It's not like she's trying to kill us. A sneak attack is the way to go. We have to strike before she does. Hit her from behind. Sneak attack? Strike before she does? Shouldn't Aikido master be saying those things? If that's the case, then Atwan and I will work with everyone to uphold the peace. If so, then I'll cheer you on. I'll use my magic to pull pom-poms out of my mouth. Wow, that kind of peppy cheer magic would make anyone excited. Hold on, guys. Leave Maki to me. I'll take down that mask of hers. Ultimate assassin, my ass. Always messing around. Kaito, don't do anything stupid. Okay, let's leave everything to Kaito. Gota, you should stand back. Nothing good ever happens when you try to help. Oh, yeah, sorry. Hey, Gota, like I told you, a man shouldn't apologize so easy. Oh, I don't need everyone's usual reactions. Time is a bit of a factor here. Monokuma! Everyone, get behind Gonta. Himiko, get behind me. I'll surround you with my body to keep you safe. I just said I don't need your usual reactions. It's almost off time, so the stats should be out soon for everyone to obsess over. And since you guys overcame the class trial, I figured I'd give you all a wonderful prize. I said I figured I'd give you all a wonderful prize. Huh? My adorable little cubs aren't coming? That's strange.
Price and shine are seen. Finally here. Yeah, you're so cute today. It's practically obscene. Just wow, you guys are seriously cute. Have you always been this cute? Huh? The shock of my super cute kids seems to be making me go bald. Like in batches. Oh, he's actually balding? Gross. I'm cold. Very cold. Hey, my cute little cubs. Would you hurry up and give them the prize? It's too cold. I can't stand it. Hurry. I want to go somewhere warm. What's wrong? Why aren't you backing me up? Father, we are not your slaves. We will not let you use us anymore. Huh? From now on, I will be calling the shots. Good one, kids. Very funny. You can show me where the hidden cameras are now. Father, you're too old for this. You've been doing this so long, you've become predictable. It's the age of the monocubs now. Out with the old, in with the new. What? What about the long-time fans? Anyway, you're just a has-been. Why don't you just retire somewhere and work on your tan? Has-been? Good job, you two. You memorized my script perfectly. Do you really think you can defy your dad? Do you really think I'd forgive such... You were saying... お父ちゃん忘れた？エグい猿を操れるのは俺たちだけなんだよ。え、そうなの？モロ太郎が忘れちゃってどうするのよ。お父ちゃん、今までご苦労様。あとは俺たちが仲良く最終学園を支配するから。お父ちゃんは引っ込んでて。そんな。No way. Are you saying that treating you kids like my property was wrong? It's completely and utterly wrong. No way. He's bald again. Seems the shock made him bald. This time for good. Now then, as the new headmasters, we have for you bastards a wonderful prize. Let's see what the prize is this time. Well, the ninja scroll is for the ninja statue. わあ、よくわからないアイテムばかりだけど、とりあえずパチパチパチ。モノクマーズをよろしくね。俺たちとも仲良くしてもらうよ。I had a feeling it was more junk. Oh man, we didn't need more junk. We had way too much anyway, and its name is Kibo. No, you've gone too far. Everyone, we can't allow this kind of intolerant language. No fighting. Everyone has to get along. Get done. Poor Kibo. Use this prize to explore the new areas together. Also, we've hidden another flashback light somewhere too. I hope you all grow even closer now that you've regained more of your memories. Bye, Kuma. Jeez, those cubs suck. Monokuma was way better. Damn it, I've got too much pride as a human to let those robots push me around. The world would be a better place if robots didn't exist. They should all be destroyed. I've recorded your intolerant remarks and will report them to the proper authorities. So, what are we gonna do? If we use this junk, we can open new places, but... Yay! New area means we can all have lots more fun!
I don't know if we'll have that much fun. I find myself more interested in the flashback light. Perhaps we'll recall the school's secrets. Okay. If that's the case, then we'll deal with Murder Girl later. Hey bro, I'll leave this to you again. Do a good job, alright? Okay, got it. If you find dangerous place, come get Gonta. Gonta will protect you. Yeah, all that aside, what are we gonna do with that thing? Let's just leave him here. I suppose I should go try these items around the school like last time. There are a lot of different weapons here. Maki knows how to handle all of these? I'm not going to bother. I'll leave this to you again. Do a good job, alright? Well, I don't mind, but... You don't mind, but what? No, it's just that when we were talking about Maki, you looked really upset. Well, yeah, I can't believe she's an assassin. I can't believe it either. She doesn't seem like she could be some terrifying assassin. Ha, terrifying, huh? Either way, leave Maki to me. I'll take down that Maskiverse. Whoa! I exclaimed in awe at the sheer number of guns lined up. They can't be real. No, of course they aren't real. They're airsoft guns. Of course, Monokuma wouldn't give us real weapons. These dolls may be strong, but if we were to revolt with real guns, Monokuma would never allow that. If these weapons were real, and if Kurumi were here, she might have taken us all out in order to escape. For her people. What is this? There are 3 black cases lined up. Do they all have weapons inside? I enjoy your wishful thinking that they are not real. She's finding mysterious objects for now. Okay. Well. If the new area opens up, that means more fun for everyone. Ato and I will cooperate so everyone can have a super fun school life. Ato sees everything, even what everyone truly desires. What everyone truly desires. That's right, Ato is always watching over me. That's Ato for you. He's so divine! I feel like Angie's getting more and more creepy. Oh, Angie, please, you have to be the next culprit or the next victim, please. One or the other. Gonta, what's wrong? Oh, sorry. Gonta think he see bug. You've said that before. Is it a bug that you can barely see? Yeah, Gonta feel like he can see it sometimes. But Gonta can barely see it.
It's probably a mistake. ゴンタは Because Gonta wished there were bugs here, so Gonta just mistake dust for them? Is that really the case? Would Gonta make that mistake more than 任 once? せてよ Anyway, if you find dangerous area, come get Gonta. Gonta will protect you. I know he means well, but I'm hesitant to ask him to be a shield. What the hell is he seeing? I don't get it either. Too much is happening all at once. It's just too much for me. Ryoma's case was a shock, but then to find out Kirumi ran the country and Maki is an assassin? An average citizen like me can't keep up. I'm not sure the ultimate cosplayer can be considered average. But I'm glad I'm an average citizen. If I ever had a reason to live as strong as Kirumi's, or if I ever lost everything important to me like Ryoma did, if anything like that happened, I probably would have just cowered in a corner somewhere. Putting aside whether that Kirumi or Ryoma did was right or wrong, I think it's amazing they were even able to do anything at all. For people like them to die in this place, it's just not fair. Every part of every human being, even their ugly sides, is beautiful. There is no limit to beauty. Kirumi, she too had her own exceptional beauty. A crime that was bold yet calculated. A battle against the truth. Brutally killing others for her beliefs. Unfeelingly sacrificing the few for the many. And her attachment to life and determination to live. Her attempt to escape was so very ugly. It was pathetic, pitiful, wretched. But it was beautiful. I had never before seen such beauty in a human being before. I have no idea what Kyo was talking about. But in my own way, I also have Kirumi's last moments burned into my mind. Yeah, they were pretty gruesome too. Kinda hard to forget. You finally realize what everything I do, that everything I do for you guys? What do you mean? Well, I did risk my life to tell everyone that Maki's a dangerous murderer, didn't I? Speaking of which, I have no idea what she might be plotting right now. We should join forces to stop her. I don't want another killing to happen. He does have a point, but he's weird. Magic key, let's use it. The door collapsed. It looks like we can get to the back now. What I wonder is beyond here. Perhaps someone awaits us. You think? Merely a jest. Yes, this world is full of jests. A world full of jests. I suppose that's true. A staircase. We can get to the 4th floor now. I wonder what the upper floors are like. There's nothing dangerous, right? Or is there? Don't worry, Gonta will protect you no matter what. Thanks, Gonta, that's reassuring. A tuxedo and a mask would suit you. Tuxedos essential for gentlemen, but masks too. I should go. The frightening atmosphere was so oppressive, I let out a shout without realizing it. What is going on here? So, this is a made-up story, but a brutal murder supposedly took place here. Please
Please stop! If I hear any scary stories, I won't be able to go to the bathroom alone. Oh, but she say it made up story, so that mean it okay, right? I guess. Hey, so I'm just checking, but this is a school, right? Yeah, at least that's what Monokuma said. This floor doesn't seem very schooly at all, though, does it? I'm not sure what you mean by that. I mean, this floor's atmosphere is completely different, like it's a whole other building. Making a building like this must have taken a lot of money and work. And all the research labs are amazing. How much money was put into this school? And it was all built just for us? They did mention that the labs are so we could develop our talent. You research your talent, perfect it, that's kind of like a school, isn't it? Then Monokuma really wants this to be a school where ultimates gather? And yet, at the same time, they're trapping us here and making us kill each other. Yeah, it doesn't make sense. We were brought here and then forced to do the killing game. I don't understand at all. My plain mind has hit its limit. What on earth is this academy for gifted juveniles? This area feels spooky. Gonta's scared too. It's okay. The murder story was just made up. Not just a story. Gonta just have weird feeling. Maybe stain on that wall over there is blood. It's just a stain. It's probably just staged, you know? Staged? Monokuma or the Monocups probably just put it there to scare us. Really? So the script has been flipped, huh? Tsumugi, does this kind of stuff bother you? Well, it's not that I'm okay with it. It's just when it's so overdone like this, it makes it seem fake, so I feel okay. But Gonta, you were so reliable until just now. I guess it's too early for you to wear a tuxedo and mask. Oh no, but tuxedo's essential for gentlemen. What? Is that a dojo? What is this? Oh wow, that is creepy as fuck. What is this? It's like it's hanging it's like a hanging scroll, but it's blank. This is the ultimate painter's room. Okay, I'll explore these tomorrow, I think. I'm scared too. Presento. So, does this update her report card? Ultimate Assassin, it does, okay. I
guess this makes her an even better waifu. Doesn't it? But yeah, I'm gonna stop here for today. That was interesting. Needs more death though. It's coming. I think next stream I might play the demo instead of this game. I wanted to play the demo before I finish the game. So at some point I will do it. Yep. I'm gonna play this and we're off. Have a good night, guys. Thank you for hanging out. Like I said, I think I'm gonna play the demo one of the next streams. I don't know if it's the next one, if it's the one after that, but probably before the next trial happens at least. So have a good night, and I'll see you tomorrow for more Danganronpa V3. It's exclusive content though, right? Yeah, it's a trial that's non-canonical, I think. So it's a case that's non-canonical. So it's a what-if scenario. I still want to play it. Yeah, cool indeed. Well, I'm off. Have a great night. And yeah, thank you for hanging out. Thank you for watching. Goodbye. Danganronpa.
Danganronpa.